Audible? Yes, madam. Yes, madam. Yeah, thank you, Dr. Anuraj. Respected teachers, friends, and my dear students. So this is the second fluent academic session, and we are dealing with a case of malignancy larynx. Our external examiners are Dr. Muralidharan Nambudiri. You all know about him. He's a renowned teacher and he's a senior most END faculty. He is now the professor and head of the Malabar Medical College, Atholi, Calicut. And Shibu George, sir, he is a professor and professor of Department of END Government Medical College, Kottayam. He's a very eminent teacher and he wrote a book on END and his book is very famous all over India. And these two sirs are our external examiners, and our third examiner is Dr. Deepa R, who is the President HOD of Government Medical College, Kannur. And fourth examiner is Dr. Sheila Raman, who is the President of the Department of ENT, Government Medical College, Kannur. Dr. Deepa Madam and Dr. Sheila Madam are the internal examiners. So our case will be presented by Dr. Aisha B. She's a third-year resident of Government Medical College, Kannur. So with all your permission, let me welcome all the examiners and also the student, Dr. Aisha P. to present the case now itself. Thank you. Dr. Aisha, please share your screen. Aisha, am I audible for you? Still, we had a trial run in the morning and it was going smoothly. ദിവ്യ ബാക്കി എല്ലാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറയാം. എനിക്ക് സൗണ്ട് ഒക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. A humble request to all of the participants, please unmute your phone. So it will not create a problem for the case to proceed with. Mute and not unmute. Mute. Oh, sorry, sir. Mute. I'm sorry. Namburi sir, good evening. Namaskar. Namburi sir and Shibu. Hi. Sadish. Hi, Sadish. Good evening. Good evening. Sadishന്റെ പടം കാണുന്നില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ ചൂടൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭയങ്കര മഴ. ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂട്. ജനറേറ്റർ ആണ്. സുജിത്ത്, ഗുഡ് ഈവനിങ്. എന്തുണ്ട്? സർ ഗുഡ് ഈവനിങ് സർ. Good evening, sir. Shibu. Sir. Good evening. Sadish, good evening. Good evening, Venu, Sujit, Deepa. Good evening, sir. Good evening. Deepa, good evening. Should not think like that. What?
So I'm going to present a case of malignancy larynx. Rather, you should come at a diagnosis when your case is given to you. But still, when you're preparing for examination for all practical purposes, malignancy larynx possibly would be one of your very potential long cases. Means you should know in and out about how to present, how to go about with presenting, and how to come at a diagnosis of malignancy larynx. So that is Now the screen is shared. Can you see, sir? Yeah. Yeah. So shall I start? We will start. okay. Amburi sir, start it. Yes, Aisha, please start. Divya, Yes, sir. You are Can not we see- audible. Aisha is not audible. No, Aisha. she will be presenting from my laptop. Okay. we want to see Aisha. Hello. Yeah. Diva, we can see, but Aisha is not. Sir, shall we proceed with the presentation? Aisha, where is Aisha? Sir, Aisha is sitting near to me. Candidate കാണണമെന്നാണ് പറഞ്ഞ ദിവ്യ സാറ് പറഞ്ഞ candidate കാണണമെന്നാ പറഞ്ഞു. Now we can see. Yes. Good evening, Aisha. Good evening, sir. Nice to meet you. Okay. Good evening, all. Respected teachers and my dear friends, I'm Dr. Aisha B, Junior Resident Department of END Government Medical College, Kannur. First of all, I would express my sincere thanks to the people behind this program. Moving on to my case presentation. Mr. X, a 65-year-old male who is hailing from Iriveri, Kannur, working as a security guard, presented with the complaints of change in voice since 1.5 years, breathing difficulty since 1 month, and swelling in front of the neck since 1 month. Madam Aisha, Yes, sir. Aisha, better you go back to the slide. You can say change in voice for 1.5 years, breathing difficulty for the last 1 month, and swelling in front of the neck. Don't use since, right? Hello? Hello, sir. Yeah. It's better if use for 1.5 years, for 1 month, right? Rather than since 1.5 years, right? Okay, sir. Okay. Of present illness, patient was apparently normal 1.5 years back. Then he noticed a change in voice. It is forced in nature, insidious in onset, progressive and unremitting, and it is constant throughout the day. It was no aggravating or relieving factors. Patient also complains of breathing difficulty for 1 month. It Can is I insidious just- in onset, progressive in nature. Aisha, can I just intervene? Yes, sir. Yeah, you told patient had change in voice which was forced in nature. You can hear me? Yes, sir. കേൾക്കാമോ ഞാൻ പറയുന്നേ? Yes, sir. Okay. So what do you mean by forced in nature? Certain, sir. അതാണ്. What do you mean by forced in nature? You told the patient has change in voice which is forced in nature. Question is, what do you mean by forced in nature? Hello. Yes. Aisha, Aisha, I think കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, sir. Aisha, Sir, Shibu is asking, what do you mean by force? Force means breathy, harsh quality of the voice, sir. Why? Why do you get that? Because of the either because of the derangement in the mucosal wave pattern or because of the improper closure of the vocal cord, sir. Agreed. Now you told it is breathy, harsh nature which actually ultimately becomes hoarseness.
You answered the question why it is breathing. You didn't answer why it is harsh. Because mucosal wave, because of the mucosal irregularity, wave irregularity of this vocal portion, because of the mass. Okay, because of the mass effect. It's not the mucosal wave, because of the mass effect. When the mass effect of the vocal cord increases, it becomes harsh. And when there is a mass effect of a vocal cord, I mean mass on the vocal cord, which actually produces a glottic gap, it produces breathiness. And that is the reason why hoarse voice is actually classified as harshness with breathiness. Okay, right. Moving on to the next symptom. Patient complains of breathing difficulty for 1 month, which is insidious in onset and progressive in nature, and it was constant throughout the day. Later, it was associated with noisy breathing. അല്ല ഹോസ്റ്റസ് കഴിഞ്ഞോ? ഹോസ്റ്റസ് പറയുന്നത് തീർന്നോ? ഹോസ്റ്റസിനകത്ത് കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടല്ലോ, അത് മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. You told host voice incidence in onset, progressive and unremitting, constant throughout the day, no aggravating or relieving factors. ഇത് മാത്രമേ, ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? There is change in voice since 1.5 years. Yes, Isn't it? That means that it is a pretty long duration change in voice. Do you agree? Yes. You can hear me? Yes, sir. Okay. And then you then told it is hoarse voice, which was incidence in onset, progressive and unremitting, constant throughout the day, no aggravating or relieving factor. This is what you told. So you have pretty long duration hoarseness of voice. It stays there. Is it was it the same all time, entire time, right from the beginning itself? പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. Aisha, please speak. Aisha, you give answer to the examiners, please. If you have an answer, you answer. Otherwise, you tell something. Hello, sir. പറഞ്ഞത് കേട്ടായിരുന്നോ? Sir. പറഞ്ഞത് കേട്ടോ? അപ്പൊ അനങ്ങ് ഒന്നും പറയാത്ത എന്താണ്? തിരിച്ചു പറയാത്ത എന്താണ്? I was just thinking that you never heard what I told you. It is audible, sir. Okay. Now tell me, see, you told there is 1.5 years of hoarseness of voice, and then you told incidence in onset. What should ideally you have told? You should have told what happened in the beginning, the first episode. Initially, when the patient had hoarseness of voice, how did it start? Was it before a preceding upper respiratory infection? Or was there a history of trauma? Was there a voice, voice abuse just before that? This is what you should, how the first episode started. And then you just told it is incidence in onset. And then this is a long history. Okay, if it is a very short history, it's okay. Otherwise, it's a long history. You have to take the examiner through the entire history, how it has happened. You just stopped off just by saying it is just incidence in onset, and then progressive, and then finished off your history. I mean, finished off your characterization of hoarseness of voice. ഇപ്പോഴല്ല, ഡയഗ്നോസ് വരുമ്പോൾ പറയാം ഞാൻ. പറഞ്ഞോ. Okay, sir. So moving on to the next symptom. Patient also complains of breathing difficulty for 1 month, which was insidious in onset and progressive in nature, and it was constant throughout the day. Later, it was associated with the noisy breathing. Along with these symptoms, patient also noticed a swelling in front of the neck for 1 month, which is gradual in onset. No, I don't agree with the presentation. കേട്ടോ, ഇത് അത് തന്നെയാണ് പഴയ പ്രസന്റേഷൻ അതേപോലെ പറയണം. ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ ഓൺസെറ്റ്, പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. എന്താണ്? What is this? You had enough and more time to prepare. I don't agree with this. Go back to the slide. Yes. അതിങ്ങനെയല്ല No, പ്രസന്റ്. next slide. Yeah. You can elaborate a bit more on this. Aisha. Initially, patient, sir. Yeah, you can elaborate a bit more on this breathing difficulty. Was it exertional? How did it start? What about his sleep? Can he walk?
noisy breathing during night or even daytime or both? Actually, you are manufacturing a history. You have come at a diagnosis first and now you are manufacturing the history. അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചല്ല ചെയ്തേക്കുന്നത്. ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ട്. പേഷ്യന്റ് 1.5 മാസം മുമ്പ് ബ്രീത്തിങ് ഡിഫിക്കൽറ്റി ഉണ്ടായി. അത് പതുക്കെ തുടങ്ങി, പിന്നെ കൂടി, ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് സൗണ്ട് ഒക്കെ ഉണ്ടായി, പിന്നെ തീർന്നു. ഇഫ് യു ക്യാൻ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ഇൻ മലയാളം ഇതാണ് പറയുന്നത്. അത് പേഷ്യന്റ് പറയുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. Aisha, can you explain each symptoms, like insidious in onset means how it started, how did it progress, all those things? അല്ല, forget about it. Now just tell me what is the reason for the breathlessness? Just tell me. എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും breathlessness? എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് ഈ പേഷ്യന്റിന് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റിയൽ ടൈം എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? Because of the airway obstruction caused by the massive effect. So if it should be airway obstruction, is there a pattern? ഒരു പാറ്റേൺ ഇല്ല. ആ പാറ്റേൺ എലോബറേറ്റ് ചെയ്യണം. You should elaborate the pattern. അതിന് ഒരു ഇൻസിഡിയന്റ് ഓൺസെറ്റ്, മറ്റേ ഹോസ്റ്റൽസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇൻസിഡിയന്റ് ഓൺസെറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. ഇതും ഇൻസിഡിയന്റ് ഓൺസെറ്റ് പ്രോഗ്രസീവ് ഇൻ നേച്ചർ. വാട്ട് ഇസ് ദിസ്? അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. ഇത് പോസ്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സാമിനേഷൻ ഫൈനൽ ഇയർ സ്റ്റുഡന്റ് ഇങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. Since you have not prepared that, you can go on. അതെങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്. ഞാൻ പോയിന്റ് പറഞ്ഞെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. Since examination question, you're being assessed in an examination, you can just move on. This is not the way to present. Okay, sir. At least the symptom. ആ symptom present ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെയല്ല. പറഞ്ഞോ. Along with the symptom, patient also noticed a swelling in front of the neck for 1 month, which was initially small in size and attained the present size since 1 month, but there is no history of pain, discharge or ulcer over the swelling. No history of voice abuse, pain while phonation. No history of difficulty in swallowing, pain during swallowing. No history of cough during swallowing, either to liquid or solid foods. No history of throat pain, foreign body sensation, throat, earache. No history of cough, fever, evening rise of temperature, night sweats, blood in sputum. There is history of loss of weight present. No history of bone pain, discoloration of urine, abdominal distension, and no history of recent hospitalization. So all the negative points, you go back. In which condition you get all these? No history of pain While phonation, that is usually a feature of TB, tuberculosis laryngitis, sir. And dysphagia and odynophagia, when the lesion extends into the supraglottis or hypopharyngeal mass. Cough during swallowing, I asked this question to rule out the aspiration. And throat pain, foreign body sensation throughout the features of supraglottic malignancy. What is the importance of aspiration? What is the importance of difficulty in swallowing? What is your final diagnosis here? My final diagnosis, malignancy larynx, sir. Okay, coming back, what is the importance of the second line, third line, and fourth line? Second line, third line, and fourth line here. If it is a case of malignancy larynx, ultimately, what is the significance of your second line, third line, and because fourth line? I want to rule out the extension of the tumor into the hypopharynx or into the subglottis, sir. So what do you mean? How can you summarize that most effectively? Second line, third line, and fourth line means all these are features of dash. In laryngeal malignancy, all these are features of dash. What? Presence of laryngeal incompetence, presence of difficulty in swallowing, presence of earache. All three are features of what? extension of These are മൂന്നും features Aisha. of advanced laryngeal malignancy. extension of the lesion where? Extension of the lesion into the supraglottis, sir, Or pharynx, pyriform sinus or postcricoid. hypopharynx. Hello. Hearing? Yes, sir. That is what Shibu is asking. Answer. പറയുന്നതിന് ആൻസർ പറയൂ. വെറുതെ ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ടിരുന്ന എങ്ങനെയാണ്? പറയുന്ന ആൻസർ പറയൂ. I asked the history of cough during swallowing to rule out the aspiration, sir. ഇതെല്ലാം എന്താണ്? What does it mean? ഇതെല്ലാം എന്താണ് mean ചെയ്യുന്നത്? Is it the lesion confined to the larynx or extending somewhere? The lesion is extending to, I want to rule out whether the lesion is extending to the hypopharynx or supraglottis, sir. ഇതെല്ലാം അഡ്വാൻസ് ലാരിഞ്ചൽ മാലിഗ്നൻസിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ്. ഇതാണ് ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ യു ഷുഡ് ഗിവ്. അതിന് വെറുതെ ഇങ്ങോട്ട് ഒട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്
All these are lesions of advanced laryngeal malignancy. ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുണ്ട്. ഐഷ, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻ യുവർ സ്കോട്ട് വൺ ഇറ്റ് ഇസ് ദയർ. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്ര പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്നത്. അതുണ്ട് അതിനകത്ത്. What is this earache due to? I want to rule out the referred otology, sir. Suppose there is earache, what does it mean? In case of glottic malignancy, earache is a sinister sign, sir, How come? because it is present only in the advanced cases, sir. ഇത് തന്നെയല്ലേ ചോദിച്ചത് നേരത്തെ? ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചാലേ ഉത്തരം പറയത്തുള്ളൂ. ആദ്യം പറയുമ്പോൾ ഉത്തരം പറയത്തില്ല അല്ലേ? ഇത് തന്നെയല്ലേ ചോദിച്ചത്? സാറ് ചോദിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ചോദിച്ചത്? ഹൗ ഡു യു ഗെറ്റ് earache എന്നാ ചോദിച്ചത് സാർ? ഹൗ കം എന്നാ ചോദിച്ചത്? Patient with malignancy larynx, what is the cause of earache? That is because of the referred otology through the pharyngeal plexus, sir. Laryngeal plexus. എന്ത് പ്ലെക്സസ് ആണ് എന്നോട് പറഞ്ഞേ? അല്ല sir, vagus nerve. Laryngeal malignancy usually produces earache. No, sir. Usually, referred otology is a late symptom, sir. Okay, go on. Next slide. No history of cough, fever, evening days of temperature, night sweats, and blood in sputum. I want to rule out tuberculosis of the lung. Then there is history of loss of weight present. No history of bone pain, discoloration of urine and abdominal distension, and no history of recent hospitalization. എന്തിനാണ് തേർഡ് ലൈൻ? I want to rule out the metastasis, sir, distant metastasis. What about the first line? That is to rule out the tuberculosis, sir. Why do you want to rule out tuberculosis here? Because it can present as TB tuberculosis laryngitis, sir. What can present as tuberculosis laryngitis? The tuberculosis of the lung, pulmonary tuberculosis can present. Okay. Pulmonary tuberculosis, actually, majority of cases of laryngeal tuberculosis are secondary to pulmonary tuberculosis. Agree. Is there any other reason other than thinking about a diagnosis of laryngeal tuberculosis? Is there any other reason? Any other reason? No, sir. I don't know, sir. Okay. What about coexisting tuberculosis? Okay. Is there any other malignancy which can present like this? At least some of the symptoms here. First line. Evening rise of temperature, night sweats, lymphoma, sir. ഇതെല്ലാം ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നും അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ അറിയാമല്ലോ? പറയാത്ത ആലോചിക്കാത്തോണ്ടല്ലേ പറയാത്തെ? പറഞ്ഞു. Because of exacerbated breathing difficulty, patient attended emergency medicine department, and initially he was admitted under pulmonary medicine. But in view of coexisting symptoms like hoarseness and swelling in front of the neck, patient referred to ENT for further evaluation and management. Moving on to the history of past illness. History of chronic obstructive pulmonary disease, and patient is on irregular treatment, and he was recently detected to have hypertension and started on antihypertensives. There is no history of diabetes mellitus, tuberculosis, coronary artery disease, chronic kidney disease, chronic liver disease, thyroid disease, and seizure disorder. No history of surgeries under GA in the past, and no history of drug allergy. Of those written there, past history, is any one of them really significant in this perspective? ഈ പേഷ്യന്റ് ultimate diagnosis വെച്ച് നോക്കും. അതിനകത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് significant ആയിട്ടുണ്ടോ? Tuberculosis is significant, sir. അത് no history അല്ലേ? History ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല, sir. Chronic obstructive disease is significant. Why? Poor patient has got a poor lung function, sir. So
So Coexisting COPD may exacerbate the symptoms, sir. അതാണോ? അതോ Any വേറെ other എന്തെങ്കിലും? On treatment, on deciding the treatment, this is Yes. an important factor, sir. What treatment? When we are planning for a laryngectomy or partial laryngectomy, patient it should have an laryngectomy or adequate lung partial reserve, laryngectomy? sir. Is it laryngectomy or partial laryngectomy? A partial laryngectomy, sir. Patient should have an adequate lung reserve. That should be the answer first you should give. Better. Because it is always better that you think twice before you plan for a partial laryngectomy in a patient who has a compromised lung function. Done. Why? Anda karyam. Because patient, there may be chances of aspiration and all. Laryngeal incompetence, okay. That can aggravate or that can actually add misery to already pre-existing bad lung condition. Okay. Moving on to personal history, patient used to take mixed diet and his appetite is reduced, so that may be contributing his loss of weight. Bowel and bladder habits are normal, and patient has got decreased sleep because of this breathing difficulty. And he was a chronic smoker. He used to smoke 1 packet of BD per day for 50 years and stopped 1 month back. He was a chronic alcoholic. He used to consume 300 ml of brandy per day for the past 31 years and stopped 1 month back. Are they significant personal history? Yes, sir. Chronic alcoholism and What all smoking are is significant there? sir. What all are significant there? His chronic smoker and alcoholic history of smoking and alcoholism is significant, sir. Why smoking is significant here? Because with the significant factors, smoking can increases the laryngeal cancer with a relative risk of around 3 to 4, sir. And along with this alcoholism, it has got a synergistic effect and relative risk is 50 times more for laryngeal cancer, sir. Relative risk എത്ര? Smoking ന്റെ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു? Relative risk? 3 to 4, sir. You're sure about that? Go and verify. It's not 3 to 4. It is much more than that. Okay, alcoholism has a synergistic effect. Is it? Is there any Yes, other? Is there any other? What are the problems alcohol can produce? Sir? What are the problems alcohol can produce in a patient so as to ultimately lead to head and neck malignancy? Because alcohol can act as a solvent, sir, and it will increases the absorption of carcinogen. And most of the non-alcoholic constituents are carcinogenic, sir. And this alcohol can, the metabolite of ethanol is acetaldehyde. It has got a DNA damaging effect. It upregulates the cytochrome P450 enzyme and it converts the pro-carcinogens to carcinogens, sir. Okay. Very good. So that is a problem with alcohol. Anything else? So smoking and alcohol is significant. Anything else is significant there? Theory, just purely theory, but it is still, yes, I'm just mentioning that, I'm just asking that since it is given in your textbook. Anything else is significant? What about the diet? Patient appetite is reduced, sir. So patient may be malnourished because of the decreased food intake, sir. Is there any implication on the diet of a patient in malignancy or for that reason majority of head and neck malignancy? Yes, sir. What? Vegetable and fruits which contain antioxidants are protective effect. Okay. Since you have written mixed diet, I just asked you. Okay. Coming into the family history, there is history of malignancy throughout in his father and patient. He is no more, but the details is not available. There is no other history of malignancy in family members, and he is married and he is having 3 children. Socioeconomic status, patient belongs to lower middle class family. Moving on to general examination, patient has got a ECOG performance. Any significant importance for family history in since
since this is a what demonstration, demonstration presentation, just asking you, significant importance in family history. Yes, sir. There are some genetic disorders syndrome associated with this malignancy, like Leaf-Romani syndrome, Fanconi's anemia, Scleroderma pigmentosa, What is the first Bloom one? syndrome, First one, Leaf-Romani syndrome, okay. Bloom syndrome. All these are not very common. Anna, have you seen this? No, sir. Head and neck malignancy, anything common? Any, not that, I won't call that common, not that uncommon head and neck malignancy, where family history is important. I'm not talking about laryngeal malignancy, head and neck malignancy. Thyroid, sir. Very good. Thyroid, what thyroid? Which one? Malignant. Differentiated thyroid cancer, medullary cancer, sir. Medullary thyroid carcinoma. What is the gene known as? Recto-oncogene, sir. Very good. Okay. Before going to the examination, just summarize in short. What are you talking about? 65-year-old male with comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease and hypertension with multiple habits, presented with a family history of malignancy in his father, presented with the complaints of change in voice since 1.5 years, for 1.5 years, associated with the breathing difficulty and noisy breathing since 1 month, and swelling in front of the neck since 1 month. Here you can say that progressive Unremitting. persistent hoarseness, right? Okay, sir. Then breathing difficulty, again you can qualify whether it is probably inspiratory or expiratory or biphasic type, because whether it is present during breathing in and out. That question also you can ask. How is it important? Okay, sir. Breathing difficulty, whether it is breathing during breathing in or breathing out or both. Breathing. Inspiratory, expiratory or biphasic. That also you can qualify in the history. Right? Okay, sir. Why? What do you think? Whether the that I don't know, sir. Okay. When do you get? We will come to it later during discussion. Very good. Hello. Carry on. ഒരു മിനിറ്റ് സാറേ, നമ്പർ സാറേ. സാറേ, ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഇഷ്ടംപോലെ എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ, അവരുടെ വല്ല ഇൻപുട്സ് ചോദിക്കണം ഇപ്പം ഈ സമയത്ത്. അവസാനം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടി ഇപ്പോഴേ ഹിസ്റ്ററി കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ബാക്കി ഓഡിയൻസ് or even internal examiners inputs on the history or what I think what I have missed or what we have missed. Inputs on the other examiners face. Sujit and Venu, Sadish, Ajay and Binu under. Yes, sir. Dr. Aisha, good presentation. Dr. Aisha, good presentation. You should just modify what numbers have told. Usually since or long ago, the better is to use for how long. Okay. Okay. Then you said the odynophagia. What is the reason for odynophagia in tuberous laryngitis? Odynophonia, that is because of the inflammation of the thyroarytenoid muscle, sir. See, according to you, the hoarseness is remaining stationary and patient has got respiratory distress. That is what you told, isn't it? No, actually hoarseness is not stationary, sir. It is progressive, and later only patient developed a breathing difficulty.
And is he sleeping well? Is he sleeping? No, sir. He has got a decreased sleep because of this breathing difficulty, sir. Anyone else? Sujita? ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല ഷിബു. അത്യാവശ്യം എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. Binu, Ajay? കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഷിബു, ഒന്നുമില്ല. ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് അത് കേട്ടോ? Hello. Hello. Did you ask the patient's wife whether the patient has got snoring at night of recent onset? No, sir. I didn't ask that question. Is it important? Yes, sir. Why? Because patient is already having this change in voice for the 1.5 years, and whether any recent progression of the disease. Has he taken any treatment? Has he taken any treatment? No, for sir. this? He did not take any treatment for that hoarseness of voice, sir. All these should have been there in the initial history. This is what I told earlier. Your history is very, very, very brief. 1.5 years means you have to characterize that very well. Okay, You should draw it almost like a picture. In history, you should add history of GRD also. ഇത് പ്രസന്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ തന്നെ GRD is very important. അതിനൊരു 3-4 പാരഗ്രാഫായിട്ട് തിരിക്കും. പ്രസന്റിംഗ് ഹിസ്റ്ററി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യത്തത് നിങ്ങളുടെ സിംറ്റംസ് എലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട്. എല്ലാത്തിലും ഈ ഇൻസീഡിയസ് പ്രോഗ്രസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. അതിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സിബു ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയാം. ഈ രണ്ടാമത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ ചേർക്കാനുള്ളത് സിംറ്റംസ് സജസ്റ്റ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് ഓർ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസ് അങ്ങനെയുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് സിംറ്റംസ്, അസോസിയേറ്റഡ് അതർ സിംറ്റംസ്. പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് വരുന്നത് ഈ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡിസീസുമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. നാലാമത് പേഷ്യന്റ് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു, അല്ലെങ്കിൽ അയാൾ എന്തുകൊണ്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തില്ല, ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരു ഓർഡർലി ആയിട്ട് പറയാം. ഇതിങ്ങനെ വളരെ ഹാപ്പസാഡായിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കുറെ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, കുറെ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞു, ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഷിബു ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. എനിക്കും ഒരു സജഷൻ കൂടെ പറയാനുണ്ട്. അത് സുജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ, see, you should never tell I am describing about the first symptom, then you told now I am going to, that is first that symptom, second symptom, second symptom, third symptom. You are talking about the problems of a patient. Okay, he should come like a story. He had this problem, then 1 month back he developed this, along with that he developed another symptom. That is the way it should have been, rather than telling symptom number 1. These are the one paragraph. Next paragraph regarding the second symptom. Avoid that in the future. Okay. Okay, sir. Okay, sir. In the examination, I think she prepared for this. The presentation I had to prepare അതാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സ്ലൈഡ് പ്രസന്റേഷൻ എനിക്ക് അത്ര ശരിയാകുന്നില്ല. ഇതിങ്ങനെ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ചിട്ട്, അല്ലാതെ ഒരു കേസ് പ്രസന്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഇല്ലല്ലോ. അങ്ങനെ വേണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. ഇതിൽ തന്നെ ഈ സ്ലൈഡ് ഇവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ഇത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ നോക്കി വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, സ്ലൈഡ് ഇല്ലാതെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. നമ്മളെ നോക്കി പ്രസന്റ് ചെയ്യുകയാണ് നല്ലതെന്ന് തോന്നുന്നു. സ്ലൈഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും എന്തൊക്കെയാ പറയാൻ പോകുന്നത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്ലൈഡിൽ ആക്കിയേക്കുന്നത്. Maybe that's right. You know, ശരിയായിരിക്കും. എല്ലാവരും ബാക്കിയുള്ള പാർട്ടിസിപ്പൻസിനെ ഉന്നം വെച്ചായിരിക്കാം. But person presenting, it doesn't help whatever. One last comment on history. Whenever you tell about such a, we all know that patient is having a disease which is progressing. What is the present patient's general condition from the history? Whether he is still working, whether he can do his daily activities, like that, it will be always better to tell a single sentence. അവസാനം പറയുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ ECOG സ്റ്റാറ്റസ് എല്ലാം പറയുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ടോ? Yes, sir. I am explaining in the general examination. Okay, fine.
ഒരു കാര്യം കൂടെ ഇത് അവസാനം പറയേണ്ടതാണ്, ഇപ്പോഴേ പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അല്പം ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഐ മീൻ ഐഷക്ക് യു ഹാവ് ഒരു ചെറിയ ലാഗ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ആൻസർ വരാൻ ഒരു ലാഗ് ഉണ്ട്. പലപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഞാൻ കട്ടായി പോയതാണോ അതോ ഇനിയും ഐഷ കട്ടായി പോയതാണോ ഈ ഡൗട്ട് വന്നു കേട്ടോ. ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ സേ ഡോണ്ട് നോ. ഇത് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബന്ധം മിണ്ടാതെ കുറെ നേരം ഉണ്ടായിരിക്കുക. ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ എല്ലാവരും മടുത്തു പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. ശരി. Moving on to general examination, patient has got ECOG score of 1. Patient is conscious oriented and he is ill built and nourished. Patient is in stridor. What is that score? What is that score? It is Eastern Cooperative Oncology Group score and it is for assessing the performance scale of the patient, sir. Okay. Just tell me an alternative score other than this. Karnofsky performance score, sir. Okay. So what is the advantage of just looking at the performance status of the patient? Because accordingly we have to plan the treatment, sir. Can you be more clear? The performance status of the patient should be assessed before planning a treatment, sir. That is a vague answer. Can you explain that? Suppose Because general condition of the patient should be assessed. Then only. Why do you want to know that? I don't know, sir. So then what is the point? If you don't know this, then what is the point in just telling the ECS performance status is 1? What is the significance in this case? Because have you looked for the performance status just because you were supposed to look for that, or is there a specific reason for that? ഐഷ പറഞ്ഞത് ഞാൻ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ്. എന്താണ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാതെ എന്താണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത്? We are planning for a surgical multimodality treatment, sir. So general condition of the patient should be assessed because we are planning surgery under GA. Suppose you are doing a laryngectomy. I'm just asking. Suppose you are going to do a total laryngectomy. Okay. The patient's hemoglobin. Patient actually is not taking anything already. And patient's hemoglobin is 7g%, right? He is emaciated to the core, right? And when you look at him, he's almost skin and bones. And on the top of that, he has a lot of comorbidities. He cannot walk, he cannot be ambulant. Will you consider doing a laryngectomy on the patient? No, sir. Like, isn't this the way you should answer? Yes, rather, sir. you just keep on saying, I just want to plan the treatment. You should just always say, if you're planning a surgical treatment, these are the problems, caveats. If you're planning a medical treatment, if you're planning for radiation, these are the issues. Chemotherapy, these are the issues. This is what you should say. Okay, sir. Okay. Patient is conscious oriented and he is ill built and nourished. Patient is in stridor. He is febrile. No pallor, icterus, cyanosis, clubbing, pedal edema. Left level 3 lymph node is palpable, which I will explain later. There is a midline neck swelling which moves with the deglutition, which also I will explain later, sir. Pulse rate 64 beats per minute, regular rhythm. Already Namburi sir asked you something earlier. I thought you would give the answer now. You did not give the answer. Right. What, sir? ആലോചിക്കുന്നില്ലെന്നുള്ളതാണ്. സാറ് നേരത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നോ? എന്നിട്ട് അവസാനം സാറ് പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ അത് ചോദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? What was the question? Breathing difficulty, inspiratory, expiratory, or you just told the patient is in stridor, and yes, you just moved on. You are doing a general examination of the patient. That means you are examining the patient, and if the patient is in stridor, now you have to characterize a stridor. What is a stridor? How severe is a stridor? Is it just mild stridor? Is a patient severe distress? Breathing difficulty? Is a patient cyanosed? And what's the type of stridor? Is it just pure inspiratory stridor, expiratory stridor, biphasic stridor? This is what you should say. Okay, sir. This is a postgraduate examination. You can just say patient is in stridor and just move on. Okay. That's different. Sir, I have a question. What is the significance of knowing this? Inspiratory stridor is mainly because of the obstruction in the upper airway, supraglottis, and the
biphasic stridor mainly in the glottis, subglottic obstruction and cervical trachea obstruction, and expiratory stridor mainly in the trachea lower down obstruction, sir. What made you say that patient is having stridor? Because patient has Noisy breathing or something else? Is It's it a the noise. sound or any signs? It is a sound and also the signs. There is accessory muscles of respiration is working and patient is distressed, sir. Can he lie down comfortably? No, sir. Okay. No. Which malignancy present with stridor? Which type of malignancy presents with stridor? Glottic malignancy, sir. Advanced. Glottic malignancy present with hoarseness. No, You're sure about that? no, sir. Any laryngeal malignancy with the airway obstruction. Subglottic usually present with the subglottic malignancy usually present with the stridor, sir. Glottic malignancy usually presents with change in voice. Supraglottic presents with either foreign body sensation, throat dysphagia, throat pain, or neck nodal. And subglottic? Mainly stridor and respiratory difficulty. Yes. What is importance? What is the importance of noticing stridor in this patient? Or in Because, any patient, stridor? Because actually, when the patient is in stridor, it is a medical emergency if the saturation of the patient is low. Okay, good. Then so we have to intervene accordingly, sir. Patient may need emergency tracheostomy. Is it important in your management? Yes, sir. What? How is it important? Because when we are doing an emergency tracheostomy, there may be chances of tumor seedling and later stomal recurrence may occur. So what did you do? We are doing we have to do a high tracheostomy, sir. Why? I don't know, sir. Seedling will occur when you do high tracheostomy. Is it not? And we can incorporate that in the later surgery, sir. We can incorporate that tracheostomy. ഐഷ ഞാൻ ചിരിച്ചത് അതെന്താ അറിയാം നേരത്തെ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലെന്ന് ആദ്യമേ കയറി പറയണ്ട ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ആദ്യം പെട്ടെന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യം അല്പം ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാം If you are planning for a surgical treatment, you can do a high tracheostomy. If you are not planning, you can do a low tracheostomy. Okay? Okay, sir. Why, if you're planning a surgical treatment, you should do a high tracheostomy? We can incorporate that in the surgery, sir. That along with, we can remove that. In the surgery? When we are doing a total laryngectomy. High tracheostomy is done in those patients where you are anticipating that a total laryngectomy is done. Will be done later. And you are doing a high tracheostomy because you get adequate stem of trachea to reconstruct. What do you mean by high? What do you mean by low? Sir? What do you mean by high and what do you mean by low? Normally, we are using the we are doing the tracheostomy at 2 to 3 tracheal rings, sir. If it is above that, it is high, and below this, it is considered low, sir. How can you measure all the tracheal rings in a patient with stridor? Is it possible to measure all the tracheal rings and decide this is high, this is low? Patient is stridor. You are doing an emergency? No, sir. One which you do above the isthmus would be high.
One below the isthmus is probably less. Okay, sir. Yes. Pulse rate 64 beats per minute, regular rhythm, normal volume and character. Blood pressure 140/90 millimeters of mercury, right arm measured in sitting position. Respiratory rate 22 breaths per minute. Examination of oral cavity and oropharynx. Lips, angle of mouth normal. Mouth opening is adequate. Patient is edentulous. Gingivo-labial sulcus and gingivo-buccal sulcus normal. Gums are nicotine stained. Buccal mucosa normal. Anterior two-third of the tongue and floor of the mouth normal. Hard palate and bilateral retromolar trigons are normal. Soft palate, uvula normal. Anterior tonsillar pillar normal. Tonsils normal. Posterior tonsillar pillar normal and posterior wall of oropharynx normal. Objection. Objection. Soft palate is in oropharynx. Is it not? Yes, sir. Go back. Hard palate, tremor. Okay, that's right. Yes. Soft palate, anterior tonsillar pillar. Okay, it's all right. No problem. Okay, sir. Oral cavity and oropharynx. Good. Moving on to indirect laryngoscopy. Base of tongue vallecula normal. Epiglottis normal. There is a pinkish proliferative growth involving entire length of left. True, false, no? Sir? In the vallecula, there are true, false. 2 or 3 false. Okay, sir. Median glossopepiglotic fold and lateral glossopepiglotic fold normal. Epiglottis normal. There is a pinkish proliferation. Epiglottis has got 2 surfaces. Laryngeal surface, lingual surface and laryngeal surface of epiglottis normal. There is a pinkish proliferative growth involving entire length of left vocal cord and anterior commissure with the superior extension of the ventricle and filling the left ventricle. Left hemilarynx is fixed. Right vocal cord appears normal and mobile. Bilateral false cord normal. Bilateral arytenoid epiglottic fold normal. Interarytenoid area normal. Glottic chink narrow. Bilateral pyriform sinus normal. No pooling of saliva and opening normally. On palpation base of tongue, there is no induration. Can you show the other slide? Other slide. Okay. Since you are going to show the video, before showing the video, how are you going to do it? How will you do an indirect laryngoscopy? First, I will explain the procedure to the patient and I will make the patient sit comfortably. After preparing the ideal indirect laryngoscopic mirror. First, I will spray the oropharynx by using 10% lignocaine spray, and then all patients you do that? Sir? All patients you will spray with 10% lignocaine spray? All patients with having excessive gag, sir. Then I will prepare the indirect laryngoscopic mirror and I will what do you mean by preparation of indirect laryngoscopic mirror? I don't know. It is not indirect laryngoscopic mirror. Okay, it is laryngeal mirror. Okay, sir. To avoid fogging, I will dip in the warm water or I will heat the back of the mirror or I will use Savlon. Heat the back of the mirror. Yes, sir. Where do you heat? Back or front? Back of the mirror. Mirror surface or the other surface? Other surface, sir. That is a specific question. You got it wrong. Better. If you heat the back of the mirror and place it in the near the uvula, patient will jump. I will check the temperature, sir. Ideally, which mirror surface or the other surface? Mirror surface, sir. I am Mario. Back surface. Why do you tell that? This specific question, Sarah Jogan, Ella at the Pandamali UG level. Number Chodikan, the surface on number warm chain. The UG question. What are the adamant data? Jana, Miranda Poril warm chain in the Varanga, the Sar of the Karim Paranja, but they come up in the Portamondia, the Varanga. What's the position of the patient?
interlaryngoscopy പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. What is the position of the patient? I will make at the same level of the examiner, sir. Is it same level of examiner? I disagree with you. Just go and check up. It is slightly Okay, higher. Patient should be slightly higher than. ബാക്കി പറഞ്ഞോ. Okay. Then I will check the warmth of the mirror and then I will ask the നീ വാമിനോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പേഷ്യന്റെ പൊസിഷൻ പറ. പേഷ്യന്റ് രണ്ടും ഒരേ ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What do you mean by that? same. How does the patient sit? How do you make the patient sit? I will make the patient to sit to the left side. And then I will ask the patient to protrude the tongue and I will help with the thumb and middle finger, and by using index finger. Patient should lean forward slightly with the neck extended. Beg your pardon, with the neck flexed and the head extended, slightly extended head. That is called the shaving position. Shaving position, right? ഇങ്ങനെ shave ചെയ്യില്ലേ? Flex the neck and extend the head. The same you describe for direct laryngoscopy is applicable here as well. Only thing is patient sitting. Okay, sir. And then what do you do? Then I will ask the patient to protrude his tongue, and by using index finger, I will retract the upper lips, and by using thumb and middle finger, I will hold the tongue, and I will pass the indirect laryngoscopic laryngeal mirror through the angle, and then I will, by facing the mirror downwards, then pushing the uvula upwards and backwards, ask the patient to breathe through the mouth, and I will say the patient to say E to visualize the mobility of the vocal cord. Why do you want to ask the patient to say E? Because I want to check the mobility of the vocal cord and also opening of the piriform sinus. So you mean to say both actually are going to be affected when the patient says E? Anna. Piriform sinus will opens up when the patient has to say. So why the difference? One is E and other one is A. Why? See, majority of your textbook describe E. Okay, so tell me why are you asking the patient to say E? E sound, what is the peculiarity of the E sound? I don't know, sir. You should know that. And you're presenting, you should know that E sound is a high pitch sound. And you make it as high as possible. When you're making the patient say E, it is a high pitch sound. The tensor of the vocal cord, external tensor, cricothyroid acts. And the cricothyroid act, what it does is actually it pulls the epiglottis towards anteriorly. And when it pulls the epiglottis anteriorly, you can see the entire vocal cord. This is the reason. It is to make the cricothyroid act. Other sound, R sound is a low pitch sound. And when you ask the patient to say, actually the piriform sinus will open up better. This is the reason. This reason കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു. Okay, sir. And not only E, other things that you see on indirect laryngoscopy, what all positions you will see the larynx. One is E. Okay, agree. I will ask the patient to breathe through the mouth. Means breathing. One is gentle breathing, deep inspiration, then making the sound E. All these three you have to examine. In deep breathing only you can see whether it is sleep, right? Okay. Gentle breathing you can see whether it is at rest. At rest, vocal cords are, what is the position at rest? Is it median, paramedian, cadaveric, partial abduction, full abduction? എന്തെങ്കിലും പറയേ തെറ്റിക്കോട്ടെ.
When the patient says E, both vocal cords meet. Then they take deep inspiration, full abduction. Quiet breathing, partial abduction. At rest. At rest. Not a very difficult question. Is it median, paramedian, or cadaveric? Cadaveric position doesn't mean that it is due to vagus paralysis alone. It can be seen at rest also sometimes. Okay. Yes. Indirect laryngoscopy കഴിഞ്ഞോ? ഇല്ല, അതിന്റെ മുമ്പൊന്ന് പോയി back. Pinkish, describe the growth. There is a pinkish proliferative growth involving entire length of left vocal cord and anterior commissure, with the superiorly extending into the ventricle and filling the left ventricle. Left hemilarynx is fixed. How do you know it is extending into the ventricle? Can you see the ventricle on indirect laryngoscopy? Actually, it was a proliferating growth, sir, and it is filling and sprouting in the ventricle, sir. You have already told it is filling at the ventricle. What is it? It is anterior commissure with the superior extension of the left ventricle, filling the left ventricle. How do you know it has filled up the left ventricle? You are not seeing the ventricle. You can't see the ventricle. What are the blind areas of the larynx? Anterior commissure, infrahyoid epiglottis, subglottis, ventricle. So it's a blind area of the larynx. You are doing indirect laryngoscopy, and then you told it is filling up the ventricle. There will be some evidence to show that it is filling the ventricle. Bulge in the false cord, sir. Okay. Ventricular bands normal എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ventricular bands normal. Findings പറയുന്നത് കോംപ്രിഹെൻസീവ് ആയിരിക്കണം. ഹിസ്റ്ററി പോലും എക്സ്ക്യൂസ് ചെയ്യും. ഫൈൻഡിങ്സ് വളരെ കൃത്യമായിരിക്കണം പറയുന്നതിനകത്ത് കൺട്രോവേഴ്സി വരാൻ പാടില്ല. കാരണം അത് നമ്മുടെ ഒരു ബേസിക് അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ്. ആസ് എ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് അവർ അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് യു ഷുഡ് മേക്ക് എ കോൺഫിഡന്റ് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് ഷുഡ് ബി റൈറ്റ്. ഇതാണ്. Next slide. Right vocal cord appears normal and mobile. Bilateral false cord normal. Bilateral arytenoids and epiglottic cord normal. Interarytenoid area normal. Glottic chin narrow and bilateral pyriform sinus normal. No falling of saliva and opening normally. അതൊക്കെ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ലെഫ്റ്റ് ഹെമിലാരിങ്സ് ഈസ് ഫിക്സ്ഡ് എന്നൊരു പറഞ്ഞില്ലേ മുമ്പ്. എന്നിട്ട് അരിട്ടനോയിഡ്സ് നോർമൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അവിടെ. അത് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ്. അതായത് മുഴുവൻ പ്രശ്നം അതിനകത്ത് എഴുതിക്കുന്നത് മുഴുവൻ പ്രശ്നമാണ്. When hemilarynx fixity, vocal cord fixity, right vocal cord normal mobile, both the false vocal cords normal, arytenoid epiglottic cord normal both sides. എന്നിട്ട് hemilarynx fixity. What is glottic chink? Glottic chink is the space between these two vocal cords, sir. Normally you say glottic chink. I don't know. Glottic chink എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ഇതൊക്കെ സാധാരണ ഒരു കൊളോക്കിയലായിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഏതൊക്കെ അങ്ങനെ പ്രസന്റേഷനകത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നത്. What is glottis? Glottis
repeat, there is an improvement. One below this, up to the 1 centimeter below this line, sir. Is it up to 1 centimeter below the line or somewhere else? 1 centimeter below the 1 first. centimeter below evidana? Sir? 1 centimeter below what? Below the imaginary line passing through the apex of the ventricle, sir. I agree the superior extent is imaginary horizontal line passing through the apex of the ventricle. But line 1 centimeter below is something else. What is that line? 1 centimeter below what? Line 1 centimeter below nalla. Two lines. One is above, one is below. What is the name of the line? Hello? Arcuate line, sir. Why is it arcuate? നമ്മുടെ അർജുനന്റെ വില്ല് പോലെ why is it arcuate? It's the junction between these two epitheliums, sir. എന്നാ arcuate ആയി പോയത്? Straight line പോലെ. It's okay. If you do not know, you find out why it's arcuate. Okay. What is the interior line is 1 centimeter below which demarcation? That is what Shibu is asking. I don't know, sir. You have to find that out. Okay, sir. എല്ലാത്തിനും എക്സാമിൽ എങ്ങനെ ഉത്തരം പറഞ്ഞായിരുന്നേ? പിന്നെ what are the reasons for fixing the vocal cord? You'll ask a question which you know. Involvement of recurrent laryngeal nerve. When there is involvement of the paraglottic space and involvement of cricoarytenoid joint and involvement of thyroarytenoid muscle. Anything else? Because of the bulk of the tumor. Because of the bulk of. What is the significance of fixity of vocal cord? Because patient inadequate glottic closure can lead to aspiration. Aspiration. That is a patient factor. Anything else? What about the treating doctor? We can't, in case of fixed vocal cord, we can't give radiotherapy, sir. Really? What's the treatment for a T3 larynx? Concurrent chemoradiation. What is T3 larynx? T3 larynx means fixed vocal cord or involvement of the paraglottic space or involvement of the inner cortex of thyroid cartilage. English language oxymoron സാധനമുണ്ട്. ഓക്സിമോറോൺ എന്തെന്നറിയാം? പറയുന്നതിന് ഘടകവിരുദ്ധമായി സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്സിമോറോൺ. Fixity of larynx is a contraindication അല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞത്? Fixity of larynx is a when you are asked about the causes of fixation, you told first involvement of recurrent laryngeal nerve. Is it the commonest cause? No, sir. Which is the commonest cause? Paraglottic space involvement. Why paraglottic space involvement produces fixity? Because paraglottic space Paraglottic space of whom? What is the name? sucker. What produces fixity in paraglottic space? Conus elastic. What is the boundary? Thyroarytenoid muscle. Thyroarytenoid muscle. Which portion of the thyroarytenoid muscle? Internal part of the thyroarytenoid muscle. That is the commonest cause. Second common is? Second common. After thyroid muscle, what is the second most common cause of fixity of vocal cord? Fixity. Recurrent larynx. Recurrent laryngeal nerve
Involvement truly does never produce, it cannot produce fixity over the body. Cricoarytenoid joint involvement. Either cricoarytenoid joint or the cricoid or the arytenoid or all of this. Either the joint or the arytenoid or the cricoid or all of these. Visceral engineer involvement, usually not. Or sometimes there may be perineal spread or something like that. Otherwise, so don't say it as the first cause. Okay. Okay, sir. Aisha, you know, this is, you told already there is 1.5 years of history in this patient. Yes, What sir. might have happened to this patient? How did this patient, how it started and how has it extended in this patient, this particular patient? You already described, you told there is a lesion along the entire length of vocal cord, and then you told it is filling up the ventricle. There is fixity of one side of larynx, left side of larynx. This is your finding, isn't it? Yes, sir. So can you tell how this has progressed? What happened initially and then how has it progressed? Initially, it may progress anteriorly No. to the. Where was the lesion initially? Initially, the lesion may be a midcourt lesion, sir. Okay, then. Then it may progress anteriorly to the anterior commissure, and there may be posterior extension to the posterior arytenoids that may cause the fixity. And then there is infiltration into the paraglottic space, and then it crosses the ventricle. From where? How has can it supposedly reached the ventricle? That's my question. By paraglottic invasion, sir. Involvement of the paraglottic space. What are other pathways of spread of laryngeal malignancy? One pathway you told anteriorly onto the anterior commissure, posteriorly to the cricoarytenoid joint, and then told you can reach the laryngeal ventricle. And once it reaches, it reaches the paraglottic space. What is the significance of a lesion reaching the paraglottic space? What do you call that lesion? It can present as a transglottic lesion, sir. So what is the importance of transglottic lesion? Transglottic lesion. It is a advanced T3 stage disease, sir. Advanced malignancy. Then what are the other methods of spread? Anterior commissure spread. Then posteriorly to the arytenoid and the posterior. After that, it has reached the anterior commissure. Then what happens? It may inner cortex of the thyroid cartilage can be eroded, and there may be extension to the thyroid cartilage, sir. What prevents immediate extension to thyroid cartilage? Broyd's ligament, sir. What is Broyd's ligament? It is anterior commissure tender, and it is a dense band of fibrous tissue extending from the vocal ligament to the inner cortex of thyroid cartilage. Okay, then from there, where does it go? What happens? It has reached thyroid cartilage. Then what can happen? It can present as an extra. From there, what can happen? It can either go to superiorly, and can also extend subglottically also, sir. How does it reach the subglot? How does it extend subglottically? Pathway. Subglottic extension of throughout. What area? What do you call that? Cricothyroid. If it breaches a cricothyroid membrane, where does it go? Extralaryngeal, sir. Where does it go? Cricoid cartilage, sir. No. From the anterior commissure, just below the anterior commissure, there is an important area. That is what we asked. What is that area? In relation to the subglottis, what are the parts of the subglottis? Cricoid cartilage, sir. Subglottis has got two parts. What are they? Anteriorly, there is an important area. From the anterior commissure, it can go down.
Ariyo. I don't know, sir. It's an anterior subglottic wedge. Apex is up, right? It's a fixed area, right? നിങ്ങളുടെ സ്കോട്ട് ബ്ലോൺ അത് അനാറ്റമിയുടെ കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ അലോങ് വിത്ത് അനാറ്റമി. ബട്ട് ആന്റിയർ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് വെഡ്ജ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത്? വാട്ട് ഇസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഫ്രം ദ ആന്റിയർ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് വെഡ്ജ്? വേർ ഡസ് ഇറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ടു? ഇറ്റ് ഇസ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ്. In e patient, what I have done in this patient, I came to know that surgery was already done in this patient. Like, Yes, sir. what surgery has been done? Total laryngectomy, sir. Full surgery. If you have, you wrote the notes? No, sir. Oh, you read the notes? Yes, sir. So what has been done? Tracheostomy under LA, and then total laryngectomy plus left side neck dissection, involve clearing the left level 2, 3, 4, 5, and 6, sacrificing the internal jugular vein and sternocleidomastoid muscle. Okay, anything else? Neck dissection, total laryngectomy has done. Anything else? Left thyroidectomy also, left hemithyroidectomy. Why left hemithyroidectomy has been done? Because this patient has got an extra laryngeal extension to the thyroid ala, sir. Thyroid ala? Laryngeal. Extra laryngeal. Cricothyroid. Thyroid ala, എന്താ പറഞ്ഞേ? There is an extra laryngeal extension through the thyroid cartilage, sir. How does the malignancy reach the thyroid? Thyroid ala എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is the cartilage ന്റെ ആണ് കേട്ടോ. Thyroid lobe എന്നാണ് പറയേണ്ടത്. എങ്ങനെയാണ് thyroid lobe വരുന്നത് അത്? That is through cricothyroid, piercing the cricothyroid membrane, sir. ഒരു 2 മിനിറ്റ് മുമ്പ് 3 മിനിറ്റ് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. എന്ത് ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത്? ക്രൈക്കോതൈറോയ്ഡ് മെംബ്രെയിൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നതെന്നല്ലേ ചോദിച്ചത്? അതെ സർ. അപ്പൊ എന്റെ ചോദ്യം തെറ്റായിരുന്നു, ചോദിക്കേണ്ട രീതി ഇങ്ങനായിരുന്നു എന്നാണ്? അല്ല സർ. This is one of the methods of how malignancy larynx reaches thyroid. Okay, sir. What percentage of malignancy larynx go to thyroid? 10.7%, sir. Okay. It is not high, 10.7% മാത്രമേ. Okay. This is the video laryngoscopic examination of this patient, sir. You can see base of tongue vallecula is normal. There is a proliferative growth involving entire length of left vocal cord, extending into the anterior commissure, involving and extending filling the left ventricle. Bilateral epiglottic folds and false folds are normal. Left hemilarynx is fixed. Right vocal cord is normal and mobile. Bilateral piriform sinus, no pooling of saliva. How will you proceed with this patient? What is your diagnosis? Anything else in the neck? Yes, sir. Neck examination. Neck examination, skin over the neck is normal. There is no dilated veins, scars, visible pulsation. Widening of laryngeal framework is noted. There is a swelling of approximately 2 into 2 centimeter noted in the thyroid cartilage area, midline and over the left thyroid ala, which moves with the deglutition. Skin over the swelling is normal. There is another swelling of approximately 2.5 into 2.5 centimeter at left level 3 region, probably a lymph node. On palpation, there is no laryngeal tenderness. Swelling of 2 into 2 centimeter noted in the thyroid cartilage in the midline and over the left thyroid ala, which is non-tender and hard in consistency. And skin over the swelling is pinchable. Single left level 3 lymph node of size 2.5 into 2.5 centimeter is palpable, which is non-tender, hard in consistency and fixed to overlying muscle and underlying structure. There is no other significant cervical lymph node, no palpable swelling in the thyroid. Laryngeal crepit is present, trachea is central, and carotid pulsation is palpable normally at normal site. So how many swellings are there? There are 2 swellings, sir. One in the thyroid region, thyroid cartilage region, and other left level 3 lymph nodes, sir. Both are lymph nodes or? No, left
First one is not a lymph node, sir, and it is a extralaryngeal extension of. I am suspecting an extralaryngeal extension of the tumor, sir. Why? Both of them are hard. Both Yes, of them sir. are fixed. Both of them are fixed. It is at You the say level of you thyroid say one is cartilage, lymph sir. node and another one is cartilage. Why? Because it is at the level of thyroid cartilage, sir. Level of thyroid cartilage. Over the thyroid cartilage, sir. Are you aware of any lymph node over cartilages? There is prelaryngeal and pretracheal level 6 lymph nodes are there, sir. Yeah. So how do you know that it is not a large, hard, fixed prelaryngeal lymph node? Lymph node not moves with. Lymph node? That I don't know, sir. We both are not moving with deglutition. Yes, That swelling is moves with the deglutition, sir. what swelling? No, the swelling in the thyroid cartilage region moves with the deglutition, sir. അത് കാണിച്ചേ, ആ slide കാണിച്ചേ. Just show me the slide. Previous slide. Moving with deglutition. How will you palpate the neck, by the way? I will stand behind the patient, sir, and then I will look for any laryngeal tenderness. Then I will palpate the lymph nodes, sir, and then I will check the. How are you palpating? What is the method of palpation? Can you raise your palm? Yeah, even I am raising my palm. You can see here. There's a lot of area in the palm. So you are going to palpate the neck means. How do you palpate? I will by using fingers, sir. Which part of the finger? Okay, that is known as volar surface of the distal phalanx of the second, third, and fourth fingers. Volar surface of the distal phalanx, so second, third, and fourth fingers. Volar surface means palmar surface. Distal phalanx. Distal phalanx is the phalanx towards the end. And you are not using the flat of the palm. Flat of the palm allow vegan. So there are a lot of swellings where you use flat of the palms to palpate. And you are trying to roll the so-called lymph node on and in and round with the volar surface of the distant phalanx of the finger. This is what you should say. You are standing behind the patient. What are the advantages of standing behind the patient? ഇതിലും പറയേ സമയം കളയാതെ 8 മണിയാറ് 2 കൈ കൊണ്ടും Sir already പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പറയുന്നില്ല. Can use both hands together, sir. When you are using both hands together, what precaution will you take? Don't press the carotid simultaneously, sir. What will happen? There may be cerebral ischemia and patient may. What about your level 5 lymph nodes? Level 5 lymph nodes is your posterior triangle. Yes, sir. Which method is easier? Is it standing in front or behind? If you want to insinuate your finger posteriorly underneath the sternum stud, it is easier to stand behind the patient. And is there a pattern? How will you start? Where will you start? For the
Okay, you want to start at the tip of, you want to start at the jaw. Okay, then what will you do? Then I will examine for the level 2, then 3 and 4, sir. You'll stop at 3 and 4 and stop, and then level 5 also, sir. So you will omit the Delphian node, is it? No, sir. I will check the level 6 also. അല്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി കിട്ടത്തില്ല. Why did you check for laryngeal crepitus? Because I want to rule out the extension of the disease into prevertebral region, sir. Why is it important here? Because extension into the prevertebral disease means it is a more advanced disease and it is inoperable. Is there any other reason why you should check for laryngeal crepitus in this particular patient? An extension of the postcricoid area also, sir. Importance? Along with this total laryngectomy, we have to address the pharynx also. Even otherwise, you have to address the pharynx, isn't it? Total laryngectomy. Total laryngectomy, you repair the pharynx. So yes, even sir, otherwise, you have to address the pharynx. So question is, why? What is the significance of postcricoid involvement? Level 6 may also be. Postcricoid level 6. Level 6. If there is involvement of postcricoid, what is the treatment, by the way? We have to plan for total laryngopharyngectomy, sir. Why don't you tell that? Plan. If you want to plan that, what is the problem? You are, see, routinely you are doing a laryngectomy. Agree? And then routinely when you are doing a laryngectomy, you are taking adequate mucus on the pyriform sinus, and then you are trying to repair, right? Yes, if you are doing pharyngeal laryngectomy, what is the problem? We have to do a patch laryngoplasty. We have to take the grafts, sir. What graft? Pectoralis major myocutaneous flap, deltopectoral flap, or any free flap. Or if there is involvement of the cricopharyngeal sphincter, or even lower down involvement of the esophagus, you have to go for further procedures. Isn't it significantly important? Yes, sir. This is the answer I expect. This is what you should tell. Okay. I think you know this, but it is mindadirikana. Come to the anything else? Any other finding? No, sir. Other systems are normal. Respiratory system, there is bilateral bronchi present, sir. Examination of ear and noses with a normal limit, sir. The diagnosis. We have someone else. My professional diagnosis is malignancy larynx, subset glottis, clinical staging T4A, N3B, MX, composite staging stage 4B with comorbidities of chronic obstructive pulmonary disease and hypertension. N3B. Why N3B? Because any node with extranodal extension comes under N3B, sir. Size. Hello. Size of the node. Size of the node, irrespective of the size of the node, if there is extranodal extension, it comes under N3B, sir. How do you clinically know? Nodal extension. Extranodal extension means extension into the surrounding structures like sternocleidomastoid muscle, strap muscles, or nerve involvement like brachial plexus, phrenic nerve. Do you clinically know there is extranodal extension? And when then there is involvement of skin with the ulceration or fixed to the, if the skin is not pinchable, and when it's fixed to the overlying muscle. Is it due to periadenitis or direct infiltration? Direct infiltration, sir. How do you know this is direct infiltration? There can be perinodal inflammation which produces fixity.
What is the Because size of the lymph node? No. What is the size of the lymph node here? the size of the lymph node is 2.5 to 2.5 centimeters, sir. Do you expect extranodal extension in this 2.5 to 3 centimeter node? Usually no, sir. Usually no. Once you say it is N3B, you have to rationalize why you say that. Okay, sir. Extranodal extension occurs when the size increases 6 centimeters or so. There may be extranodal extension, but that you can investigate and find out. Otherwise, clinically, I don't think it is N3B. Anyway. Okay, sir. Stage 4B. What is stage 4B? The composite staging, sir. If there is in any nodal tumor stage, any T1, Is it T2, operable T3. or inoperable? Stage 4B. It is operable, sir. No, Shivu. I won't do, but since I think Divya is there, I think. What are the fallacies of TNM staging in larynx? T2. T2 അല്ല. I don't know, sir. What about the size of the tumor? They didn't mention about the size of the tumor, sir. No. I'm just asking. What about the size of the tumor? Is it significant? Is it different in malignancy? I mean, supraglottis and glottis. Suppose there is a 3 centimeter tumor in the supraglottis and a 3 centimeter tumor in the glottis. What would be the difference? What is T2 in supraglottis? T2 in supraglottis means impaired vocal cord mobility or tumor extending to the more than one subset of the Tumor extending to supraglottis. more than one subsite. Okay. Suppose you have an epiglottic lesion, which is a 3 centimeter lesion. Still, it is T1. But a large 3 centimeter lesion, the glottis invariably become T2 or T3. This is one fallacy. What about the ariepiglottic fold? It is a Ariepiglottic fold is a subset of? It is a subset of supraglottis, sir. Okay. What about the lateral aspect of ariepiglottic fold? Laryngeal surfaces only comes under. It is a marginal zone, sir. So that is again a cause of concern, because you are not very sure whether it is hypopharyngeal lesion or laryngeal lesion. Okay. So some of again, depth of invasion you can't know. You don't know. In laryngeal malignancy, depth of invasion you are not assessing. You can't assess. But that is possibly significant in prognosis of the lesion. What is the importance of TNM staging in malignancy larynx? History. അറിയാമോ അത്? Importance of TNM and malignancy larynx. For treatment plan, sir. അങ്ങനല്ല. TNM was proposed by whom? Where? What is the organization which has proposed TNM staging? American Joint Committee on Cancer. And ഒന്നുകൂടെ. UICC. UICC full form എന്താ? Union for International Cancer Committee. Laryngeal malignancy was the first malignancy, along with malignancy breast, to have recommendations by UICC, 1958. History ആണ്. Okay. How will you proceed? First, I will counsel the patient about this disease, and I will ask the patient to stop his Next is a CT. Okay. Counsel the patient, then fast time. Then I will educate the patient regarding quitting of his addictions, sir, smoking and alcohol. And then I will do a contrast enhanced CT scan of
neck, and thorax. Why thorax? Because this is an advanced stage disease, there may be distant metastasis to lungs. I want to rule out distant metastasis to lungs. And also, he was a chronic smoker, and there may be chances of second primary in the lung. And I want to rule out any associated tuberculosis. And also, he's a chronic obstructive pulmonary disease patient. So I want to look for the chest, CT thorax also, sir. Second primary, not only in the lungs, but in the esophagus also. Okay. Then counseling, CT scan. Sir? Anything, any other investigation? I will planning for a direct laryngoscopy biopsy after obtaining consent for tracheostomy, sir. Because Aisha, already told that this patient is an emaciated, and then inbuilt and nourished. Then what is it? Yes, sir. Poorly nourished and already burned. So shouldn't you look at the general status of it? And then you security officer. Working as security officer. Anna. Sir. Anna. He was working as a security officer, sir. So you mean to say that he is very healthy? Anna? No, sir. He's not healthy. Okay, fine. Okay. If he's not very healthy, isn't it important that you should start off with the routine baseline investigations? Yes, sir. You start off with the baseline investigation. At least anyway, whatever procedure you're going to do, whether it is even a simple biopsy, this patient is not that well. If he's not that well, you should start with baseline investigation. You start off with baseline investigation, then go on with the. Why do you want to jump the queue and go on to see a contrast net CT scan? So go on with the baseline investigation. You should talk about all baseline investigation you're going to do. And ultimately, you have ended up in surgery in this patient as well. So that is again more important. I will do routine blood investigations like blood routine. So I want to rule out any anemia because of the decreased food intake of this patient. And then I will do renal function test because So you there will may do be chances all of baseline investigations you will do. You should do. Already told he is taking brandy every day for the last 36 years. Yes, sir. Yes, sir. Liver function test should be done. And then a renal function test to look for any electrolyte imbalance. Okay, all these are understood. For the lack of time, all these are understood. You told you will take a CT scan. And obviously, the reason for taking a CT scan is extralaryngeal spread. Anna, confirm extralaryngeal spread. Okay. And also to look for the subglottic extension also, sir, because in video laryngoscopy, we can assess the subglottic extension, sir, in this case because of the narrow glottic chain. One is subglottic extension, other one is extralaryngeal spread. Anything else? And then nodal metastasis also I want to look, sir. And then any involvement of carotid artery or prevertebral fascia enhancement, since this is an advanced disease. What about involvement of the esophagus, involvement of the food tract? Yes, sir. What about paraglottic space involvement? Can you see in CT scan? Yes, sir. Paraglottic space and preepiglottic space involvement has to be assessed. Paraglottic, what will be the evidence for the involvement of paraglottic space clinically and radiologically? I don't know, sir. No, the answer is very prompt. Only problem is answer is I don't know. Any other investigation you would like to do other than CT? I will do MRI neck also, sir, because there is cartilage erosion. So MRI is more sensitive than CT for assessment of cartilage invasion. More important reason to do MRI, advanced laryngeal malignancy. Prevertebral fascia involvement. And? What else?
Carotid. Why don't think about carotid involvement? Okay. Any other? Before doing endoscopy? We can take a fine needle aspiration cytology from the lymph node and the swellings. Two swellings, we can do fine needle aspiration. Yes. How will you take a biopsy in this patient to confirm the diagnosis? Because of this compromised airway. Patient has got stridor. After obtaining the tracheostomy consent only, sir, I will plan for a biopsy. Okay, tell the procedure first. First, position of the patient is known as Boy's position, and Boy's position means flexion on the neck and extension of the atlanto-occipital joint. Since the You want patient to is do tracheostomy or endoscopy? Tracheostomy, sir. First, Yes. What premedication you use? I will give atropine, sir. Okay. Then I will first I will do a high tracheostomy by infiltrating 2% lignocaine and adrenaline to the proposed area, and then Tracheostomy is done. Then since the patient is Any other precaution during tracheostomy? You told you'll do a high tracheostomy. Anything else? to don't disturb the thyroid, that extralaryngeal extension. That is too high. Are you going to the thyroid cartilage? No. High tracheostomy doesn't mean that you should go into thyroid cartilage. Any other precaution? Tracheostomy. Especially since Subglottic extension, sir. You have already done surgery in this patient. Any other precaution? Any modification in the incision? That probably you may be asking. ഇത്രയും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി എന്തിനാ പറയുന്നത് ചോദിക്കുന്നത്? പറയില്ല. അത് പറയും. എന്താണ് സാർ എന്താ ഉദ്ദേശിച്ചത്? അല്ല ചോദിച്ചത് എന്താണ്? ആൻസർ എന്താണ്? That incision should be short. Short. Oh, I see. Oblique. Horizontal. Why is it important? അത് പറ. Why are you just waiting for that? ഇത് പിന്നെയും ചോദിച്ചോ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ്. 9 മണിയായി. What is the importance of asking an incision there? What is the routine incision you put for a tracheostomy? Horizontal incision, sir. അത് പറയാതന്നെ. Why don't you say that? When you're putting vertical incision, അത് മുഴുവൻ മാറിയില്ലേ? Yes, sir. ഞാൻ ടിപ്പ് തന്നു. Okay, then how will you take biopsy? Tracheostomy is done. Then I will, since this patient is edentulous, there is no need for dental assessment. I will, by using this clean access, laryngoscopic, direct laryngoscopy. Without any anesthesia. If you put it into the... No, sir. Under general anesthesia. Oh, you want to give general anesthesia for Someone has to mute there. Okay, right. Thank you. പറഞ്ഞോ, ആൻസർ പറഞ്ഞു. Hello. Hello, sir. Anesthesia. You told it is GA. Sir, should you give GA for this? For this patient, should you give GA? No, sir. We can get it under lock. Why are you asking for GA? There's a question. Because I want to look for the subglottic extension also during this. Oh. How are you going to look into a subglottis during laryngoscopy? Just tell me. Already you have a growth which is compromising the airway.
And now, how are you going to go into subglottis there? No, sir. How will you take biopsy? Tell us. Anesthesia. See, if you are opting for a general anesthesia, there should be a reason. I will tell you one reason. Suppose it's a very difficult scoping from a patient in whom I am going to get a difficult biopsy. Possibly I'll opt for a GA there. Is this a difficult scopy or a comparatively easy scopy? I'm just asking. You already gave it. Comparatively easy scopy, sir. Why? Because we can visualize the larynx, anterior commissure, and also. That's one thing. Anything else? You already told something earlier. It's a proliferative growth, sir. So then tell me, what are the causes of a difficult scopy? When there is a difficulty in visualization of the anterior commissure or in infiltrative growth. Difficult, what are the causes of a difficult rigid endoscopic evaluation larynx? Difficult scopy. Causes. When there is difficult. Epiglottis is when there is forwardly placed. Before that. When the base of tongue, lingual hypertrophy or. Even before that, you already told something. What? Sara clue idunnundu. Fish. Sir. What about prominent incisors? You already told the patient is completely edentulous. Yes, sir. What about trismus? What about difficulty in extending cervical spine? Cervical spine is used. What about a short thick neck? What about a large tongue? What about a large ula? What about a protracted gag reflex? What about a deep-seated larynx? Why don't you learn this? These are all routine questions. I don't think there is any justification you don't know the answer. I have to be very blunt on this. I'm very sorry. These are all routine questions. You should know answer for routine questions. There is no justification not knowing answer for such routine questions. So you can do under local anesthesia. Okay. Hello. Hello, sir. In this patient, I think local is superior than GA. You need to give general anesthesia. How do you give local anesthesia? Supralaryngeal block, sir. How? It is given in the midline, 1 centimeter anterior to the midpoint of the midline, greater horn of the hyoid to superior horn of the thyroid cartilage. Midline. Midline. 1 centimeter anterior to the midpoint of this midline, sir. Line. Superior laryngeal block ആണോ പറയുന്നത്? Where do you give? Midpoint of the line extending from the superior horn of the thyroid cartilage to greater horn of the hyoid bone. I think you should hit the greater horn of hyoid bone. You introduce a needle, you reach the greater horn of hyoid bone and then tip the needle down into the thyroid membrane and infiltrate the thyroid membrane so that you are anesthetizing the internal branch. I mean, you are anesthetizing the internal branch of superior laryngeal. This is what you should do. Very superior. How do you anesthetize the subglottic larynx? Anyway, you want to see the subglottis. How do you anesthetize the subglottic? By instilling 4% lignocaine through the cricothyroid membrane. You know, already you have done a tracheostomy. Tracheostomy is done. Any other technique? Avoiding another injection? Actually, we took a FNAC from the neck swelling, sir. We did not done a biopsy for this case, sir.
What was the biopsy report? And FNAC report was motility differentiated squamous cell carcinoma. From both. No, sir, we took FNAC from the extralaryngeal swelling only, sir. Okay, examination point of view, I think you should say you will take a biopsy. Okay, you have to take a biopsy. Without a biopsy, you should not proceed. Agreed. Okay. Sir. Your biopsy report is what? Okay, you have already differentiated squamous cell carcinoma. What are you planning to do? Since this is an advanced stage disease, patient is multimodality treatment. So I will plan for a surgical total laryngectomy with neck dissection and followed by adjuvant radiotherapy, sir. I disagree with you. I will say near total laryngectomy for this patient. We can't do near total laryngectomy, sir, because there is extensive subglottic extension, sir. Clinically. Yes, sir. Huh? Clinically, no, sir. We are discussing clinically. After investigations, we may change. We may not operate at all sometimes. But clinically, what is the evidence to say subglottic extension? It is a supraglottic extension. Entire length of vocal cord, anterior measure, superiorly going into the ventricle, filling the ventricle. Why can't you do near total laryngectomy in this case? No, you can justify. Aisha, you can do what? You tell me why you do. Because the larynx is already dysfunctional, sir, because patient is in stridor and there is no point in keeping the Keeping. We need only one recurrent nerve and part of the other vocal cord. And piriform sinus mucosa is there. One hemilarynx fixed. Interretinoid area is free, you told. Total you can remove, but why not near total? What is near total? near total laryngectomy means half of the larynx and Who? What type of laryngectomy? Whose laryngectomy it is? What is the other name? what is it? Here. Bruce. It was initially first done by Bruce. Walking or from Bruce? ये सोफा दे में Yes. ഒരു ക്ലൂ അല്ലേ പറഞ്ഞേ? Yes, sir. What is the other name? അറിയില്ല. പഠിക്കണം. സാരമില്ല. So we are planning to do total laryngectomy. What incision you take? The conventional one is Glex-Sorensen incision, sir. What are the other unconventional incisions? Sir? Other incisions? McPhee incision. You know. Short apron. McPhee. Laryngectomy. What are the other incisions for laryngectomy? McPhee is for your neck dissection. What are the other incisions for laryngectomy? One is your Sorensen's U flap. That is your
Conventional incision. What are the other incisions? Laryngectomy. Then short-term flap, sir. Short flap incision. Short free flap incision. You can put a. When do you use midline incision? Which condition? Arena. I sir. Okay. I use a transverse incision, just like thyroidectomy extended. Yes, sir. But here you are doing neck dissection also. So what will be the incision? You are planning to do neck dissection on one side. Would you modify your incision? Suppose you are putting a Sorensen's incision. Would you modify your incision, neck dissection? Sorensen starts from hyoid, going to the opposite hyoid. What modification you do when you want to explore the neck? റേഡിയറല്ലേ ഐഷ? ഇത് കുറെ ദിവസമായിരുന്നു വായിച്ചു പഠിച്ചതല്ലേ? You want to address the neck from the mastoid down to the clavicle. In this, what was the incision when you did surgery? You want to expose one side of the neck. When the what was the incision put? Two incisions or one incision? One incision only, sir. Okay. How will you prevent stromal recurrence? We have to clear the level 6 nodes and level 6 or level 6. Yes. The inferior margin should be free from the disease. So complete resection, adequate resection, radical resection. Aisha, you're doing a total laryngectomy. Yes, sir. Total laryngectomy means removing the larynx. You know the components of larynx is your thyroid cartilage, cricoid cartilage, your epiglottis, and rest of the cartilages. Okay. Yes, sir. Why do you remove the hyoid bone? Hyoid bone is not part of the larynx. It is again part of the neck above the larynx. Why do you want to remove the hyoid bone in laryngectomy? But do you remove the hyoid bone, by the way? Yes, sir. Yeah. Because we approach the lesion through the vallecula, sir. Now, what is the rationale in removing? Why should you remove the hyoid bone? Hyoid bone is not part of the larynx, but in a laryngectomy, you are removing the hyoid bone. Why? You know it. You know the answer. Attention. You know the bone goes To clear the pre-epiglottic space. To clear the pre-epiglottic space also. Okay. See, this is an advanced disease of the larynx, isn't it? This is actually stage 4 laryngeal lesion. Still, a laryngectomy is being contemplated. Why? As compared to other, see, other surgeries, I mean, other sites, suppose it is a stage 4B,
disease, you would not even contemplate surgery. Here, a laryngectomy, you are still opting for a laryngectomy. What is the advantage of laryngectomy over other routine cancer surgeries? For example, suppose there's a lesion on the tongue. Just think about it. Lesion on the tongue. And you are just going to trying to excise that. Maybe in advanced disease, you won't do this. But in laryngectomy, you're still doing. Why? What is the principle of surgical treatment for malignancy? Any surgery for malignancy? What should be the what is the Curate indent surgery. Beg your pardon? Curate indent surgery. Okay, if it's the intended curation, I mean intent of curing the disease, what should you do? We have to resect out the tumors, sir. With the Adequate margins. now tell me the advantage of laryngectomy. We can get adequate margin by doing this total Laryngectomy laryngectomy, sir. itself gives a very, very good margin. That's the reason why you're still opting for a laryngectomy. The second reason is comparatively, you can't say that about supraglottis, but comparatively lymphatic metastasis comparatively less, comparatively as compared to other sites. Who did the first laryngectomy? It was done by Billroth, sir. For? Initially for a hypopharyngeal cancer, sir. No. Something else. Something else. Which is not there now. Divya madam. Yes, sir. Yes, sir. Sir, actually, this is up to 9 o'clock. We have already crossed 14 minutes. I think we can wind up, sir, by 9:15. 1 minute uണ്ടല്ലേ? 1 minute കൂടി ഉണ്ട്, sir. Since the discussion is going on very nicely, that's why I didn't intervene in between. Okay. Madam, how will you rehabilitate this patient, Aisha, finally? After total laryngectomy for speech, I will I will give the patient, I will do a tracheoesophageal prosthesis for speech, sir. Can you name a few processes? Bloom-Singer prosthesis and Provox prosthesis. Patient cannot afford prosthesis. I will educate the patient about the esophageal speech, sir. If you are trying for esophageal speech during surgery, will you do anything else during laryngectomy? Cricomyotomy should be done. Full ശരിക്ക് പറ. Cricomyotomy എന്ന് പറ. കൃത്യമായിട്ട് പറ. Crico എന്ത് മയോട്ടമി? Which muscle? മയോട്ടമി കേട്ടോ. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ബിൽറോത്ത് ചെയ്തത് സിഫിലിറ്റിക് ലാരിങ്സിനാണ് ചെയ്തത്. Right? But who is the first person who has done laryngectomy for carcinoma larynx? Someone known as P. Watson. കേട്ടോ അങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ആദ്യം. He did the first laryngectomy for malignancy larynx. സാറേ ബാക്കി എക്സാമിനേഴ്സിനടുത്ത് കമന്റ്സ് ചോദിക്കണ്ടേ സാറേ? Divya madam. Yes, sir. Yes, sir. എല്ലാവരോടും ഓരോ കമന്റ്സ് പറയാൻ ബാക്കി എക്സാമിനേഴ്സ് ഓഡിയൻസിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോ എക്സാമിനേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ. I think a lot of fruitful comments will come from examiners in the audience. ആരൊക്കെ മുങ്ങിയെന്ന് അറിയില്ല. പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടോ അവിടെ? എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പ്രതീക്ഷ ഇടയ്ക്ക് പോയി തിരിച്ചു വരാമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Okay, sir. I will suggest first Namburi sir and Shibu sir give your comments, sir. Then we'll ask other examiners. ദിവ്യ അതല്ല പറഞ്ഞേ. കമന്റ്സ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് on the second part. ആദ്യം നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററി എടുത്തു കഴിഞ്ഞ് എക്സാമിനേഷനകത്തുള്ള കമന്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ആഡഡ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടതുണ്ടോ എന്നുള്ളത്
Okay, sir. Fine So, comments alone. yeah, Sunil sir, Satish sir, Sujit Roy sir, Ajain sir, Vinu sir, any comments regarding the management part and anything to be clarified to the candidate? Divya, ഞാൻ ജേക്കബാണ്. Madam. Yes, madam. IL എക്സാമിനേഷൻ അതിന്റെ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം എപ്പിഗ്ലോട്ടിസ് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യൂഷ്വലി നമ്മൾ ആ ഓർഡറിലാണ് പോകുന്നത്. എ ഫോൾഡ്, എറിത്നോയിഡ് അങ്ങനെ വന്നിട്ടാണ് ഹോൾസ്കോഡ്, അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ഹോൾസ്കോഡ് എന്ന് അതൊക്കെ ഈ ഗ്ലോട്ടിക് ഏരിയ മാത്രം പറഞ്ഞു വെച്ച് പിന്നെയാണ് ഷീ ടോൾഡ് അബൌട്ട് ഹോൾസ്കോഡും കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Madam, ഇവിടെ രണ്ട് സ്കൂൾസിൽ ചില പേര് പറയും, you tell the positive findings first, then tell about the normal. Some people say you tell in order. So അതിനൊരു കൺസെൻസസ് നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഉണ്ടാക്കാം മാഡം. We can make a consensus. എല്ലാവരുടെയും സീനിയേഴ്സ് ആൾസോ ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഒപ്പീനിയൻ അറിയട്ടെ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. Yes, sir. Actually, madam, last time on examination, and when we told about it, the author said tell the positive finding and then come to the normal things. The striking abnormality you first present and then you tell about the normal thing. So we can make a consensus here, madam. The students will also have a confusion with regard to this matter. We will ask the examiners and the senior examiners in the forum. You should go in ordinary. I mean, you should go in the predetermined fashion. And then when you see, Jayaprabha പറഞ്ഞോടെ epiglottis, ariepiglottic, I mean, median lateral glossal base of tongue, epiglottis, median lateral glossal epiglottic fold, arytenoid, ariepiglottic fold. I think you should go in the ordinary fashion. I mean, yes, sir. Yes, sir. Okay. And then reach the lesion. When you reach, once you reach the lesion, you should describe the lesion. Yes, rather than describe yes. the lesion first and then going for rest. I think that should be done. ഷിബു, ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. അജയനാണ്. നമ്മുടെ PGs ഇപ്പൊ എത്ര പേര് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒപ്പിയില്ല. Everybody is depending on VLS. ഇതും കൂടെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേ എപ്പിഗ്ലോട്ടിക് ഇത് കോവിഡ് പോസ്റ്റ് കോവിഡും കൂടെ ആയപ്പോഴാ. അപ്പൊ ആർ വി ജസ്റ്റിഫൈഡ് ഇൻ പ്രൊവൈഡിങ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു റിജിഡ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ എക്സാമിനേഷൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ ആലോചിക്കായിരുന്നു. Sir, actually, now I wrote my exam, MCH exam. That time, they provided me the rigid scope. But for the MS examination, still, I happen to know that it is the indirect laryngoscopic examination which is supposed to do by the postgraduates. They should learn this, Divya. The reason is, see, once you go outside, you may not be in the luxury of having a scope. ഷിബു, നമ്മുടെ അടുത്തൊരു കിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പണ്ട്? പല സൈസ് ലാരിഞ്ചൽ മിററും അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല. ഹോസ്പിറ്റലിൽ അതില്ലാതെ അവർ ഉപയോഗിക്കണില്ല, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഈ IL എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എല്ലാം ഡയറക്ട്ലി VLS വിടുക. Sir, actually, we have made a consensus here. All postgraduates should see the indirect laryngoscopy, do the indirect laryngoscopic examination, and then only they should send for the laryngoscopic examination. അത് അങ്ങനെ ഒരു എല്ലാവരുടെയും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചതാണ്. Yes, sir, it is like that. Sir, with regard to the management, can I tell two more points here? Yes, with regard to the radiology, she said MRI also. So in this particular patient, there was a advanced disease where the cartilage was eroded through and through with a significant extralaryngeal extension. And the complementary indication of MRI is not much indicated in this patient because he is already in stridor. So if you do MRI in this patient, there is a high chance of motion artifact and you will not get any added advantages by doing an MRI. That is one point here. Because the patient is not able to lie supine calmly. He is having stridor. In such a patient, MRI is not at all possible. There will be a high chance of motion artifact. And here the CT itself is, for cartilage invasion, CT is highly specific, whereas MRI is sensitive. If the CT is showing in a through erosion, we can go ahead with the CT findings.
unless the patient is having a doubtful prevertebral infiltration or a carotid artery infiltration. That is one point I have to stress here. And one more thing here, why endoscopy was not done, because we examined the CT and there was significant subglottic extension. So we asked the extent of subglottic extension and we try to avoid the tracheostomy upfront. That is why we proceeded with a FNA report and we did a tracheostomy in the table and then proceeded for a laryngectomy in the same sitting. So in case of a subglottic extension, a pre-tracheostomy, there will be a high chance of stomal recurrence. So to avoid that, a subglottic extension, a patient with subglottic extension, a pre-existing tracheostomy, that is a risk for developing stomal recurrence. To avoid that also, we did in the unconventional form, but in the exam, we are not supposed to say this. Why I am telling why this is done, I am telling, but for the exam, they have to tell about the DL-scopic examination because they cannot go away from the conventional form of management. Rule of thumb, Divya. Yes. PG should learn the convention, and practically you may do a lot of them. We do a lot of things. We are at the liberty of doing a lot of things, but yes, always learn the convention and what is ideal, what ideally has to be done. That means that is a message that has to be conveyed to PGs. Yes. So that is why I very specifically told that this is not the conventional way, but the conventional way has to be presented before the examination. In practice, we may change, we may deviate from the normal way, but in the exam, they cannot move away from the conventional protocol of management. Okay. Very Divya. You want to emergency laryngectomy Sir, it was almost like an emergency laryngectomy because we got the appendix report in 1 day, and after 5 days, we planned for this laryngectomy. And the patient completed adjuvant treatment also, sir. And when PG is present, they should say direct laryngoscopy, biopsy. No, sir, there is no doubt in that. There is no doubt in that. But why I told is that because it went unconventional, that is why I'm stressing this point again and again. They should be made to understand. I think she is a bit confused. She has to. They have to tell. They have to tell. A bit confused. 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 Aisha, you did well. Shibu, ഇത് lymph node ആണോ thyroid cartilage invasion ആണോ ക്ലിനിക്കലി എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യുന്നു PGs പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. ഇത് പറഞ്ഞില്ലേ തൈറോയ്ഡ് കാർട്ടിലേജ് ഇൻവൈഡ് ചെയ്ത് പുറത്ത് വന്നതാണോ വെദർ ലിംഫ് നോഡ് എങ്ങനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ള ക്ലിനിക്കലി? അല്ലല്ല അത് സ്ഥിരം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ് സാർ. അന്നേരം ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ. പിന്നെ thyroid area widening will be there. If it's a prelaryngeal lymph node, it is very difficult. Delphin node is difficult because that also moves with deglutition. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Both the pretracheal and the prelaryngeal lymph node moves with deglutition. But here there was playing of the thyroid cartilage and there was the swelling was in the midline and also over the thyroid area. It was hard in consistency. You can palpate. You can palpate. Even you can palpate the defect in some cases. That's it. Yes, sir. Yes, sir. Some says tenderness will be there if there is thyroid cartilage invasion. Yes, sir. There will be coexisting thyroid cartilage. Perichondritis also will be there. Tumor perichondritis will also be there. അതെ, 1-2 പോയിന്റ്സ് പറയാനായിട്ടാണ്. ഒന്ന്, ഈ ഫില്ലിംഗ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് അതൊട്ടും മനസ്സിലായില്ല. ദിവ്യയോട് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ദിവ്യ അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞു. നമ്മൾ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ കുട്ടി പലപ്പോഴും ഫില്ലിംഗ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ തന്നെയാണ് സമ്മറൈസ് ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ഫില്ലിംഗ് ദ വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യം. രണ്ടാമത്, നെക്ക് നോഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ adherent to the overlying muscle and the underlying structures എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അത് ഏതൊക്കെ സ്ട്രക്ചർ ആണെന്ന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് ആ വെസലിലാണോ അതായത് പ്രീവെർട്ടബ്രൽ മസിലാണോ എവിടെയാണ് ഫിക്സിറ്റി ഉള്ളത്? പ്രീവെർട്ടബ്രൽ മസിലാണെങ്കിൽ സർജറി ഈസ് നോട്ട് വാറന്റഡ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്. 3, ലാരിങ്സ് ഈ ഡയഗ്നോസിസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഐ തിങ്ക് ഷീ സെഡ് മാലിഗ്നൻസി ലാരിങ്സ് ഗ്ലോട്ടിസ്
സ്റ്റേജ് ചെയ്തു തോന്നുന്നു. Malignancy larynx cannot be staged എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. It has to be a carcinoma primarily. It has to be a carcinoma larynx staged by TNM. Absolutely right. അപ്പൊ അത് ഈ 2-3 പോയിന്റ്സ് ആണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. വേറെ ഷിബു പറഞ്ഞതുപോലെ, ഷിബുവും ജയപ്രഭയൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ കൺവെൻഷണൽ ആയിട്ട് ഇൻഡയറക്ട് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി ആ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അത് വളരെ ഹാപ്പസ്റ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. സർ, ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ മാലിഗ്നൻസി ലാരിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി എക്സ്പെക്ട് എ കാർസിനോമ, വി എക്സ്പെക്ട് എ salivary gland origin tumor, or we can accept a sarcoma, or sarcoma, neuroendocrine tumor എന്തുവേണമെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാം. എന്തുവേണമെങ്കിലും ആകാമല്ലോ. പക്ഷേ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇപ്പോ സാർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കാർസിനോമ എന്ന അപ്രണ്ട് പറയണമായിരുന്നോ അതോ പറയേണ്ടത്? അപ്രണ്ട് പറയാതെ എങ്ങനെ TNM സ്റ്റേജ് ചെയ്യും? സർ, ചില എക്സാമിനേഴ്സ് പറയും why are you giving histopathological diagnosis ചോദിക്കുക. അതുകൊണ്ടാണ് the answer for that is then you can't say malignancy also. That is also histopathological diagnosis. തീർച്ചയായിട്ടും സാറേ, ഇത് ഞാൻ കാലാകാലമായിട്ട് പറയുന്നതാണ്. ഇത് ഞാൻ അവിടെ നമ്മുടെ കാൽമഡിൽ വന്നപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും അത് മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റേജ് ചെയ്തു. If you are staging TNM സ്റ്റേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും you have to say carcinoma. അല്ലെങ്കിൽ at least say probably carcinoma. അല്ലാതെ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Probably carcinoma. ഞാനത് തന്നെ പറഞ്ഞത്. മാലിഗ്നൻസി ലാരിങ്സ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി carcinoma glottis, then the CTNM. അതാണ് പറയേണ്ടത്. അല്ലാതെ മാലിഗ്നൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be anything from sarcoma to carcinoma. അത് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർസിനോമാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട്. പിന്നെ വെൻട്രിക്കിളിന്റെ ദിവ്യക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? എന്താ പറയുന്നത്, when we did the VLS, our indirect laryngoscopic examination, actually we could see the false node very clearly, and something was sprouting below the false node to the medial aspect into the lumen of the glottis, and it was coming. And if you see, if we can go to the gross specimen also, the same picture came in the gross specimen. That is why that examination finding was quoted like that. Was it her finding or your finding? That's it. അത് അങ്ങനല്ല. I think അത് നമ്മൾ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കരുത്. അതിൽ ഇൻവോൾവിംഗ് വെൻട്രിക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരെ. ഇൻവോൾവിംഗ് വെൻട്രിക്കിൾ filling the ventricle എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ? It could be your finding. That is not her finding anyway. ദിവ്യ, ഞാൻ തിരിച്ചെത്തി. ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു മീറ്റിങ്ങിന് പോവേണ്ടി വന്നു. അപ്പോ എനിക്ക് തോന്നിയ ഒരു കാര്യം മാത്രം, ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ടിൽ ഇല്ലായിരുന്നു. ഈ പ്രോബ്ലം പറ്റുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നോ, ഈ സർജറി സമയത്ത് കണ്ട ഫൈൻഡിങ്ങും നിങ്ങൾ ലാരിങ്സ് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഉള്ള ഫൈൻഡിങ്ങും എല്ലാം കൂടെ അദ്ദേഹം ഇൻഡയറക്ട് ലാരിംഗോസ്കോപ്പിക് ഫൈൻഡിങ്ങിൽ കയറ്റി. അല്ലേ? ഇല്ല ദിവ്യ, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഓബ്വിയസ്. അത് കയറ്റിയത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രോബ്ലം. അപ്പം വാട്ട് ഈസ് മൈ സജഷൻ ഈസ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്തായാലും ഇവര് ലാരിഞ്ചൽ മിറർ വെച്ച് നോക്കി തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് പറയണം. ഇനിയിപ്പോ കോവിഡ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട്, അപ്പോ അവരെന്ത് കാണുന്നോ അത് തന്നെയാണ് എക്സാമിനർ കാണാൻ പോകുന്നത്. അത് മാത്രമേ പറയാവൂ. സാർ, ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ. ഇതില് ഒരു ഫാൾസ് നോഡില് ബൾജോ ഫാൾസ് നോഡിൽ ഒരു ഗ്രോത്തോ കണ്ടില്ല സാർ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ വെൻട്രിക്കിളിൽ നിന്ന് സ്പ്രൗട്ട് ചെയ്ത് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോലെ VLS-ൽ പോലും കണ്ടത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ആ ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മൾക്ക് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്ത് VLS-ന്റെ വീഡിയോ ഉണ്ടല്ലോ, വീഡിയോയിൽ ഐ നെവർ ഫെൽറ്റ് ഇത്ര വലിയ VLS-ന്റെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല. അത് കോർണറിലുള്ള ഗ്രോത്ത് ആയിട്ട് തോന്നി. ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനൊന്നും തോന്നിയില്ല. Truly speaking, maybe the final specimen കൂടി വന്നപ്പോ ഇതൊരു ദിവ്യ, ഞാന് അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ആസ് ആൻ എക്സാമിനർ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വേറെ എന്തൊക്കെയോ കണ്ടു കേട്ടു.
അത് വെച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് വളരെ ഓബ്വിയസ് ആവും. അത് മാത്രമേ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൂ. അല്ല സർ, മനസ്സിലായി സർ. ഐ 100% ടേക്കൺ ദാറ്റ് വാല്യൂ. ആ പോയിന്റ് എടുക്കുന്നു. ഇത് എല്ലാം സ്പെസിമെൻ വരെ കണ്ടതിന് ശേഷമാണ് ഈ കേസ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. Exactly, that is the problem. ഒരു പ്രീ ഓക്കുപേറ്റഡ് തന്നെ ഇരിക്കാനുള്ള പ്രസന്റേഷൻ ആണ് സർ. അത് Candidate ഇവിടെ ഉണ്ടോ? The candidate is there. ഐഷ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? Yes sir, she is there. Okay. പിന്നെ വേറൊന്ന്, ഈ സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷനെ കുറിച്ചൊക്കെ കാൻഡിഡേറ്റ് വളരെ എക്സ്റ്റൻസീവ് ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ അല്ലാതെ CT എടുത്ത് കണ്ടുപിടിച്ച സാധനങ്ങളാണ്. സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ IL പറയുന്നില്ലല്ലോ സർ. അല്ല, IL അല്ല, എന്തോ ഡിസ്കഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ അപ്പൊ സാറ് പറയുകയും ചെയ്തു അത് ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളതല്ലല്ലോ, അത് പിന്നെ റേഡിയോളജി ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളതല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞു. സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ആഫ്റ്റർ CT and the patient was presenting with that characteristic breathing difficulty or hoarseness going to the breathing difficulty വന്നത് കൊണ്ടുള്ള ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് തിരിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. only with the radiology only we could identify that there is significant subglottic extension. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദിവ്യ, അതാണ് ദിവ്യ പറഞ്ഞത്. മാനേജ്മെന്റ് പറഞ്ഞപ്പോ ആ കുട്ടി സബ്ഗ്ലോട്ടിക് എക്സ്റ്റൻഷന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു. അത് ക്ലിനിക്കലായിട്ട് നമുക്കില്ല. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കളേർഡാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ വിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് കളേർഡാണ്. ഈ പഴയ പോസ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റീവ് ഫൈൻഡിങ്ങും റേഡിയോളജി ഫൈൻഡിങ്ങും എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഫൈൻഡിങ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ആക്ച്വലി ഐ എഗ്രി ദാറ്റ് ഇതൊരു മാനേജ്മെന്റ് കഴിയാത്തൊരു പേഷ്യന്റിനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യണമായിരുന്നു. ഇവിടെ പറ്റിപ്പോയ പ്രശ്നം മാനേജ്മെന്റ് കംപ്ലീറ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിരുന്നു. എന്തേ സർ? അല്ല, ഞാനൊന്ന് പൊക്കോട്ടെ, ചെറിയ പണിയുണ്ട്. ഓക്കെ സർ, we will wind up sir, we will wind up sir. അല്ല ദിവ്യ, ഞാനൊരു കമന്റ് പറഞ്ഞോട്ടെ. നമ്മുടെ ഐഷയുടെ കമന്റ് എവിടെ ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഉണ്ട് സർ, അവിടെ ഉണ്ട്. ശരി, ഐ കനോട്ട് മീൻസ് മൈ വേർഡ്. ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് മാറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ്. ഐഷയുടെ പ്രസന്റേഷൻ ഇസ് നോട്ട് അപ് ടു ദ മാർക്ക്, നമ്പർ 1. ഓക്കെ, നമ്പർ 2, ബട്ട് അതിനകത്ത് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം. ബട്ട് ഇത്രയും 2 മണിക്കൂർ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ കാര്യം. 2 മണിക്കൂർ മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ, സൂം ആണെങ്കിലും ഇത്രയും ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ അത് മെനക്കെട്ടിരുന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അതിനകത്ത് റുട്ടീൻ ആയിട്ടുള്ള പല ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഐഷ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടില്ല. റുട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. പല ക്വസ്റ്റ്യൻസ് റുട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഏതൊക്കെ വാട്ട് ആർ ദ കണ്ടീഷൻസ് വേർ ദർ ഇസ് എ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി. റുട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ആ റുട്ടീൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു പറ്റത്തുള്ളൂ. പല കാര്യങ്ങളും അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഐഷ ആൻസർ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതേ ആൻസർ തന്നെ പിന്നെയും തിരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട്. അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആയിട്ട് പറയാൻ പഠിക്കണം. പിന്നെ എക്സാമിനർ അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ അറിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയത്തില്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യമില്ല. ഒരു ടിപ്പ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ടിപ്പ് ഉടൻ തന്നെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ നോക്കണം. ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് നമ്പൂരി സാർ നമ്പൂരി സാർ 9 ടിപ്പ്. എന്നിട്ട് ആ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ ഡിഫിക്കൽട്ട് ഡയറക്റ്റ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പിക്ക് സാറ് പല്ല് വരെ കാണിച്ചു. വാ തുറന്നിട്ട് പല്ല് വരെ കാണിച്ചു. കണ്ടു സർ, കണ്ടു. ഞാൻ കണ്ടു. തുറക്കാൻ പറ്റാത്ത സാറ് ക്രിസ്മസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് കണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴ് അത് നമ്മൾ എക്സാമിന് ടിപ്പ് തരുന്ന സമയത്ത് ഹീസ് ഡൂയിങ് സംതിങ് ഗുഡ് ഫോർ യു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ടു ടേക്ക് ഇറ്റ്. ഇതാണ്. പിന്നെ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടും ഇങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യാണ്. ഞാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഞാനിത് ദീപയോടും ഷീല മാഡത്തിനോട് ഞാൻ ചോദിക്കും, ഹൗ യു ആർ ഡൂയിങ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നുള്ളത് ചോദിക്കും. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എവരി വൺ ക്യാൻ ഹാവ് എ വെരി ബാഡ് ഡേ. ഒരു മോശം ദിവസം നമ്മുടെ പ്രസന്റേഷൻ മോശമായി പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കും. സപ്പോസ് യു ആർ ഡൂയിങ് വെരി ഗുഡ് ഇൻ ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആൻഡ് യു ഹാവിംഗ് എ വെരി ബാഡ് ഡേ, ഇറ്റ് ഡസന്റ് മീൻ ദാറ്റ് യു ഷുഡ് ദ റിസൾട്ട് ഷുഡ് ബി ബാഡ്. പക്ഷേ ഈ റുട്ടീൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ബേസിക്സിൽ ഒരിക്കലും മോശമാകാൻ പറ്റത്തില്ല. ബേസിക് വി ഷുഡ് ബി സ്ട്രോങ്. നമ്മളിപ്പം ഈവൺ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് സേ ടു മച്ച് അബൌട്ട് യുവർ നിയോടോട്ടൽ ലാരിഞ്ചെക്ടമിയുടെ ഫൈനൽ ഡീറ്റെയിൽസിനെ പറ്റി മുഴുവൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയണം. ലാരിഞ്ചൽ ക്രെപ്പിറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി, ഡയറക്റ്റ് ലാരിംഗോസ്കോപ്പി, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കാം. ഇതാണ് എന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക്. കേട്ടോ? അല്ല സർ, ഐ എഗ്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് യു സർ. അത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളിൽ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്തിയിട്ട് വേറെ ഒന്നും നമുക്ക് അതിനൊന്നും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല. So the basic കാര്യങ്ങൾ we should be very thorough enough and DLscopy trismus ഒക്കെ വളരെ ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. We are not supposed to make mistake in that. Agree sir, agree. നമുക്ക് ഇൻഡയറക്റ്റ് ലാരിഞ്ചൽ മിറർ ചൂടാക്കുന്ന കാര്യമൊന്നും ആരും തെറ്റിക്കാൻ പാടില്ല. അത് ഒരു ആണ് സർ, ബേസിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഐ എഗ്രി കംപ്ലീറ്റ്ലി വിത്ത് ഷിബു സർ. അതിലാണ് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാനുള്ളത്.
നമ്മൾ പലരും ഇൻഡയറക്ട് ലാരിഞ്ചൽ മിറർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഡയറക്ട് മിറർ മിറർ ചൂടാക്കുന്നത് പറഞ്ഞത് ഭയങ്കര മിറർ ചൂടാക്കുന്നത് വളരെ തെറ്റ്. അത് ഔട്ടർ സർഫസ് ചൂടാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഈ മിററിന്റെ പേരെ പറയുന്ന ഐഡിയൽ മിറർ. ആ കുട്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഐഡിയൽ മിറർ, ഇൻഡയറക്ട് ലാരിംഗോസ്കോപ്പിക് മിറർ, ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയല്ല, അത് ഇറ്റ്സ് എ ലാരിഞ്ചൽ മിറർ. അതിനൊരു പേരുണ്ട്. ഓക്കെ ഷിബു, ഒരു സെന്റൻസ് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഐഷ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം, പക്ഷേ ഷിബു നമ്പൂതിരി സാർ അവരുടെ മുമ്പേ വന്നപ്പം പതറി. അത് ഒന്ന്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നമ്മൾ MBBS എക്സാമിന് ഒരു സെറ്റ് ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഫെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. PGയിൽ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഷിബു അത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു. ഹൈ എൻഡ് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ. എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇതിപ്പം എഗൈൻ ഞാൻ പറയുന്ന മിറർ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെ? ഐശ്വര്യ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ചോദിക്കട്ടെ, വാട്ട് ഈസ് ദ നെയിം ഓഫ് ദാറ്റ് മിറർ ആൻഡ് വിച്ച് സൈസ് ഓഫ് ദ മിറർ യു വിൽ യൂസ്? We are usually using number 5, sir. അപ്പൊ ഒരു 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടി അല്ലെ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്കും യു വിൽ യൂസ് എ നമ്പർ 5? No, So what is the correct answer? What size you will use? Depending upon the age of the patient. For adult, we are using 5, sir. No. Again, ഇവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിഞ്ഞ 3 വർഷം how you were in the clinical OPD. There is no size based on age. So actually, you should use the biggest mirror without causing any discomfort to the patient. So ഒരാളുടെ വാ നല്ല വലുതാണ്, നമുക്ക് വാ നോക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും there is big space between your soft palate and base of tongue. You can use the biggest mirror so that the manipulation will be very less. പറഞ്ഞു മനസ്സിലായി? ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ഞാൻ കേൾക്കാത്തതാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഡ്യൂറിങ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രസന്റേഷൻ യു ഡിഡ്ന്റ് ടെൽ അബൌട്ട് മൗത്ത് ഓപ്പണിംഗ്. ഇയാള് കഴിഞ്ഞ 30 വർഷമായിട്ട് ആൽക്കഹോൾ ആൻഡ് സ്മോക്കിംഗ് ആൻഡ് എന്റെ കുഴപ്പമായിരിക്കാം, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഹിയർ about nicotine staining of teeth or mucosa. പറഞ്ഞോ? The patient was edentulous and nicotine stain was present in the gum എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സർ. ടങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, അതാണ് ടങ്ങിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇല്ല സർ, edentulous ആ. അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചീക്ക് മ്യൂക്കോസ, പാലറ്റ്, അവിടെയൊക്കെ നിക്കോട്ടിൻ സ്റ്റെയിനിങ് ഉണ്ടായിരുന്നോ? അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ലേ ഈ പർട്ടിക്കുലർ കേസ്? ഞാൻ അതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ സിമ്പിൾ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യണം. ആൻഡ് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, ഷീ വിൽ പ്രസന്റ് ഇൻ എ ബെറ്റർ വേ. എനിക്ക് ഒറ്റ അഡ്വൈസേ ഉള്ളൂ, യു മേ ഗെറ്റ് സോ മെനി ടിപ്സ്. CTയിൽ ഇതാണ് എക്സ്റ്റെന്റ് ഓഫ് ദ ലീഷൻ. Never go by that. You stick on to what you saw. അത് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലത്തിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യും. That is the only advice I want to give. സതീശ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിന്റെ കൂടെ തന്നെ സ്ട്രൈഡർ അദ്ദേഹം യൂസ് ചെയ്ത് സ്ട്രൈഡർ എന്നൊരൊറ്റ വാക്കായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. ഓൾവേസ് യൂസ് ദാറ്റ് ഇൻസ്പിറേറ്ററി സ്ട്രൈഡർ. ഇല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമുക്ക് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് ടൈപ്പോ സാർ ചോദിച്ചു, ഇന്നാണ് ഔട്ടാണോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സാർ തിരിച്ചു മറിച്ചൊക്കെ ചോദിച്ചു. വെറും സ്ട്രൈഡർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓക്വേർഡ്. അതൊന്ന് നേരെയാക്കി പറയുക. സിമ്പിൾ സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടെങ്കിൽ അതാണ് ചെറിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത്. അത് ജസ്റ്റ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ പ്രസന്റ് ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും. ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുപാട് നല്ലോണം പറഞ്ഞു. മാഡം ഇവിടെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. നമ്മൾ ഈ സ്ട്രൈഡർ പറയുമ്പോ മൈൽഡ് സ്ട്രൈഡർ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഷൂസ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ? മൈൽഡ് സ്ട്രൈഡർ, സിവിയർ സ്ട്രൈഡർ, അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രേഡ് പറയാമോ? ബാക്കി പറയണം ദിവ്യ. Mild stridor nalla, you should know the severity of stridor with the added findings. So how much of accessory muscles are acting? How much of accessory muscles? Yes. How much? What is the extent? How much retraction? That is very important. Accessory muscles, involvement of the accessory muscles. Okay, how severe it is, breathing difficulty, whether it is on exertion, whether he is having breathing difficulty, whether it's on lying down. All these are important.
Just saying stridor is not sufficient. You have to give more explanation. And basics, you have to be very good in your basics. There is no excuse to it. All these things are very important. Stridor has to be explained. Breathing difficulty has to be explained. Sir, one point. Actually, she had some problem in sharing the screen, and that itself she got shattered. She was actually very upset with that. She was not able to share the screen with the two phone. ഷിബുവിനോട് ഞാൻ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. 300 ml ബ്രാൻഡി പെർ ഡേ കഴിക്കുന്ന ഓവർ സോഷ്യൽ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് ആണോ? അയാൾ മേ ബി പ്രെറ്റി റിച്ച്. എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി. 300 ml ആൽക്കഹോൾ കഴിക്കുന്ന ആള് പുവർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. എന്റെ കണ്ണല്ലോടെ വിളി വന്നു. ഞാൻ ലോക്കൽ സാധനമായിരിക്കും. അല്ല ബ്രാൻഡി എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ബ്രാൻഡി എന്ന് പറഞ്ഞത്. 300 ml ബ്രാൻഡി പെർ ഡേ ഫോർ ദ പാസ്റ്റ് 30 years എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഇത് ലൈറ്റർ സെൻസിൽ പറയുകയാണെങ്കിലും ഓരോ പോയിന്റ് ആണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ പറയുമ്പോ ചില പോയിന്റ്സ് എല്ലാം ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം. 300 ml ബ്രാൻഡിക്ക് എനിക്ക് ബ്രാൻഡ് ഇതൊന്നും അറിഞ്ഞൂടെ. എന്നാലും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ വിലയിൽ ഒരു 600-700 രൂപയെങ്കിലും ആവും. അയാൾ ഡെയിലി ഇത് അടിക്കണമെങ്കിൽ യു വിൽ ബി റിച്ച്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് പറയണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. സുജിത്തിന് അറിയാം സതീഷേ, സുജിത്തിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും. അതെ, ബ്രാൻഡ് വരെ പറഞ്ഞു തരാം. കോട്ടയം എടുക്കോ ഷിബു? നോസാണോ? അനുരാജ് കോൺടാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങോട്ടെ, എന്നിട്ടൊന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കണേ. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും നന്നായിട്ട് എക്സാം നടത്തി കേട്ടോ. നല്ല ആ കുട്ടി നന്നായിട്ട് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റിയിൽ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ തോന്നും. പിന്നെ ടൈം ലാഗ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട്, അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറയണം. കാരണം നമുക്ക് ലോങ് കേസിൽ നമ്മൾ 45 മിനിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് സാധാരണ ചോദ്യം ചോദിക്കാനും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും കൂടെ. ആ 45 മിനിറ്റിനകത്ത് മാക്സിമം ആൻസർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മാർക്ക് വിൽ ഗോ ഡൗൺ. അതുകൊണ്ട് ഈ ഡിലേ ഒഴിവാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ലാതെ കുട്ടി പെർഫോം ചെയ്തു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഓക്കെ, അപ്പം താങ്ക്സ്. പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്റെ. താങ്ക് യു ഷിബു. Another great session, and I would like to thank Nambudiri sir, Shibu sir, Deepa madam and Sheila madam for chairing this session, and a special thanks to Dr. Aisha B for the wonderful presentation. As Shibu sir said, it is not easy to present for 2 hours. So we had over 150 delegates this time, including few people from Nepal. The numbers are increasing, and thank you for the great support and interest. The success of Fluent totally depends on your support. Lastly, I would like to thank the Solaris division of Sun Pharma for providing the platform and technical support. We will continue next month with another case. Thank you. Good night. Good night. Good night. Good night. Thank you. Sir, leave it. Sir. Yes, sir. Leave it. Okay, sir. Okay, thank you, sir.